jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne bu waxtu bi jotee suba bu nekk ci biir week bi dañ di ànd ak yéen waxtaane lépp li nga xamante ne li gën a fes ci réew mi ñu def ci taxaw seetlu ci lépp li nga xamante ne ay xew-xew la tolluwaay réew mi naka noonu def jàngat lépp lu nga xamante ne yittee askan bi ñu boole ko ak yéen ñu ci bokk xalaat ak gis-gis day am solo su ko defee ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm fu waaye mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ni ngeen ñëwee bàyyi xel saa nekk ci jotaay bi waaye surtout ci safo bi waaye tamit ci kolute bi ci noonu la ñoo profité ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax di leen ñaanal yàlla ñaan yàlla delloo leen seen sago ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prisons dañu bàyyi xel suba bu nekk bu waxtu bi jotee dañu wettali ko waaye tamit duñu gunge ci jotaay bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom tamit yàlla teggi nattu yi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot yàlla mun na ko yàlla def su ko defee ñu amati mbégte kon ni ma ko waxee beneen yoon fas yéene waxtaan ak yéen ci yeneen ponk yu amati solo incha allah ci jotaay bi léegi-léegi nañ ci yegg si ñu gën koo yaatal ci programme bi tey dinañ ci waxtaane lu am solo parce que bëgg nañu addu ci li nga xamante ne mooy ECOWAS Regional Summit bu fi war a am ci wàllum kuréen nu ñu fexee ba région bi mun a jàppalante ñu mun a boola seen doole mooy réew yi dañu mun a am li nga xamante ne mooy courant bu doy ndaje moomu ci Banjul fii lañ ko war a amal incha allah doore ko juróom-ñeentil fan ci weeri novembre ba fukki fan bi ñaari fan lay doon nañ ci gën a dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo leneen lu ñuy addu ci jotaay bi mu nekk lu amati solo doomi Gambia di waajal boppam ci Qatar World Cup bi 2020 di Papa Gassama mu nekk international referee bi nga xamante ni yàgg naa sigil Gambia mu waajalaat bu baax a baax ci World Cup bi jot nañ sekk waxtaan ak moom nañ ci dellusiwaat tamit ci lu gën a yaatu ci loolu ndax xam ngeen ne World Cup bu weer bii lay door te soreetut ñaari fukki fan ci weeri novembre lay door te moom Papa Gassama war a teewal réew mi wala teewal Afrique wala bokk ci ñi war a teewal Afrique parce que Gambie demuñ World Cup waaye dem nañ tamit ci beneen boor waaye nañ ci newaat incha allah ñu gën koo yaatal nañ ci toftal leneen li amati solo mooy wàllu dund bi tolluwaay bi réew mi nit ñi yaa ngi jàmbat delluwaat nañ ci marché yi dégg ci ñu fi nekk di yëngu ci njaay ak njënd loolu lañ wax ci tolluwaay bi ak lan la ñu xaar ci kilifa yi surtout pour ñu jël ci jéego loolu tamit nañ ci ñëw ci yaatal incha allah nañ ci toftal yeneen incha allah bu ñu wattu maye ñu gën ko yaatal bokk jotaay bi ak yéen parce que bëgg nañu dem ba Sénégal ak yeneen réew comme ni ñu ko waxee méngale yëf yi ak Gambia tamit fu mu toll incha allah. Well, once again, viewers, welcome. It's Tuesday, the 8th of November 2022. It's the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV, and wherever you are, thank you so very much for joining us. It's always a pleasure to have your company, and it's a little over 9 a.m., barely 3 minutes or so after the hour, and we are so much happy to be here again this morning to discuss some of the very latest and developments that happen in the country and beyond. As always, we will try to provoke discussions around some of the issues that we believe in touch all of us as Gambians and, of course, as people to see ideas and opinions as to what we believe we should do to keep, driving the country forward as we all want it to be. So thank you so very much, wherever you are, whether in the country or beyond. We always appreciate your company and, of course, more so to your comments and contribution to this program. So in a moment, we'll get to some of the issues that we'll be discussing this morning. We want to talk about electricity. We will do sports, of course, because our very own Papa Gassama, Bakari Papa Gassama, I should say, is redeeming himself for the World Cup in Qatar 2022. And we have speaking to him yesterday. We'll get to you his reaction on how he's preparing for the World Cup. He has been there twice before, so he's making his start appearance. We'll also hear some other views on that. All right. We also talk about the state of living, the living conditions. As we speak in the Gambia, it's becoming more of a challenge almost in, every day and for everybody as well. So it's a concern. But of course, we get to the market to hear from the vendors themselves what they are saying and the experience they are going through. They have shared with us. We'll also going to discuss on that. We'll cross borders as always and boundaries to make sure that we will,
get you informed, as always, adequately and rightfully, inshallah. So thank you once again for your loyal company and for relying on Africa, as always. su ko defee maam moom lay àndal ci jotaay bi xam ngeen ne Modou Mohamed Niang mu ngi ci too bi ànd ak defense ministre bi ak CDS am na ci kanam mi dañoo jokkoo ak ñoom xam fan lañ toll te tamit ak la ñoo xaar ci too bu ñoo def maam nuy naa la naka suba si. maam nga waaw da nga ma baalal ma ñëwaat ci yow parce que dafa mel ni foog gaa ñoo liggante la ñu mun laa dégg bu baax a baax ci lefi ñu fàttali rek ne léegi incha allah maam dina ñëw mu yeggee nuyuwaam yi moom tamit ci programme bi comme ni nga koy defee saa su ne su ko defee nag ñu xuus ci programme bi kon ni ma koy waxee saa su ne incha allah dégg ngeen ponk yi ñu fas yéene waxtaanee tey ci jotaay bi nañ ci ñëw ci yaatal su ko defee sax balaa comme maam di ñëw ñu régler situation bi ñu force doore ak suñ story bi ci diggante bi ñu mun a régler yëf yi. We'll move on quickly with our first story. And like I mentioned at the beginning, if you want to start with electricity matters this morning, because the 7th Regional Electricity Regulatory Forum of the ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority, ERERA, takes place in Banjul from November 9 to 10th on the theme Energy Security in the ECOWAS region through interdependency. Now, the forum will reaffirm ECOWAS' commitment to good governance and strengthening the role of ERERA as an institution. Now, such forums usually help to build the capacity of players and operators in the electricity market, as well as promote cooperation, the exchange of information, and the sharing of expertise among member states. Mafuji Sise has the details in this report. The ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority, ERERA, regulates cross-border electricity interconnections in West Africa. It was established in January of 2008 as a specialized institution of ECOWAS to help in realizing the region's desire to establish electricity interconnectivity in West Africa through joint projects. The establishment of ERERA also enables the ECOWAS region to share resources and expertise and to ensure that there is rational usage and reliable source supply of electricity. The theme for the Banjul Forum is energy security in the ECOWAS region through interdependence. The theme is apt considering the challenges member states face in providing reliable electricity to the citizenry. The Banjul Forum will also look into how to organize and develop the electricity market in West Africa. The forum will seek to encourage participants to consider issues such as improving the security of electricity supply through the regional electricity market, energy security of supply, and regional energy connectivity, promoting cross-border electricity connectivity for sustainable development and consumer protection, among others. Presentations will focus on economic, legal, technological, environmental, and financial opportunities and challenges related to the selected topics to develop strategies, approach, and concrete action plans, as well as enhance regional cooperations in the energy field. Major stakeholders expected to participate in the forum include representatives of the ministry in charge of energy, national regulatory authorities, utility companies, parliamentarians, academics, researchers, consumer groups, and regional and international financial institutions, as well as development partners. Representatives of other regional economic communities, associations of regulators, and the general public are also expected to participate in the forum. To ensure a successful hosting of the first post-pandemic forum, ERERA signed a memorandum of understanding with the Gambia Public Utility Regulatory Authority, PURA, on August 31st, 2022, in Banjul during a working visit of ERERA's delegation led by its chairman, Mr. Laurent Toso, with ERERA's Regulatory Council member, Dr. Haliru Diko, and a senior legal expert, Mr. Omar Bangura. The Gambia successfully hosted the 4th ERERA Regional Electricity Regulatory Forum in Banjul in November 2013. Mafuji Sise, iAfrica News. All right, thank you very much, Mafuji, for that report. It's good to talk about electricity development
And you know, of course, within the sub-region, especially here in the Gambia, you know, in recent times, you could say, we have witnessed some improvement, of course, greatly as far as NAVEC is concerned. Somehow, in some part of the country, I have to say, but we have, I mean, a lot more to do to expand the electricity provision in this country for every Gambian. So that's quite very important to say. Yes, su ko defee rek ñu dellusiwaat rek ci mbir mi maam ñu bàyyi la quickly nga tënk yëf yi ok kon mun nañoo dugg ci waxtaan bi. waaw nuyoo bi comme gars yi nañ ko daaneel ci njeextal. waaw de comme nañ ci ñëwaat. yes dégg nga report bi mooy ndaje bi nga xamante ne ECOWAS ñu ngi ko waajal ci réew mi daanaka ci benn programme bi nga xamante ne teg nañ ko mu war a nekk juróomi ñaareeli édition bi mooy Regional Electricity Summit. ñu waxtaanee wàllu kuréel naka lañ ko doolare waaye tamit ñu lekkaloo ci réew yi nga xamante ne ñu ngi ci sub-région bi ba ñu mun cee dimbalante ba réew bu nekk mën a am courant bi doy réew boo dem rek da ngay gis ne ñu ngi jàmbat yëfi courant maa ngi ko doon wax léegi nii ci réew mi Gambie sax ñëpp xam nañ affaire courant nu mel fi mun nañu wax ne jamono ji yëfi xal naa tane xëj na comme ñu ngi dugg ci seddaay bi ak yu mel noonu but daanaka yëfi courant am na yenn area yi nga xamante ne ñu ngi dund ay jafe-jafe ba léegi ak ay ndox ban jàngat lañ mën a am ci initiative mel nii ndaje mi ñaari fan la juróom-ñeenti fan ci novembre ba fukki fan ñaari fan yooyu ak ndaje mi mu war a am 7th edition bi lan lañ ci war a mën a xaar wala jàngat bi lan lay doon. waaw jàngat bi mooy njëriñ moo ci war a feeñ. ndax loo def ba mu mat juróom-ñaari yoon war naa am mandargay firnde yu nit ñi gisee seen bopp. te bii du njël benn yoon Gambia dalewoo ndaje yu mel nii. mu ngi feeñ ci report bi Mafuji mu ngi koy wax 2013 Gambia dalawoon nañ ndajeli mu dem ba tey 2022 ñu fas yéene ko dalawaat tey mu nekk juróom-ñaareelu yoon ba nu ko commencé ba tey ñëw xoolee ko ci suñu bopp ci jàngat lan lañ jàpp ne moo manqué ci ñin ci wàllu énergie surtout mala li nga xam ne mooy électricité mun nañoo jàpp ne maa ngi la ko fii wax léegi ne tey boo demee ci kaw gi ñii dañuy am light 6 ci ngoon ba 7 ci suba ñi commencé daanaka ay boor yi comme light bi daanaka constanut ci taxawaay bu nga xam ne da ngay séntu ne wareef bi mooy ñi gis every Gambian lii expectation bi mooy ne da nga am sa ak yelleef pour nga war a am courant 24 hours understand nga ci sa daily life te boo xoolee courant bii ñu lay wax nii muy ECOWAS energy li nga xam ne moom moo nekk this current issue man dem naa Sénégal ci booda bi afta Farafeñe ba Kaymoor understand nga dëkk yooyu yëpp ma gis ne ñooñu daanaka xamuñ courant bu dem te courant bii lañ nekk di use waaye ñun upstill Gambia liggéey baa ngi dem waaye ñu gis ne ba tey mënuñ cee jote te lii yàgg na ñu doon séntu ne bii xalaat bi ñëwee mu dem ba ECOWAS countries yëpp war koo bokka ñun ñëpp dañ ci war a gis suñ boppa te gis nga ba léegi courant bi tane na comme ni nga ko waxee waaye soppeeku daanaka bëriwu ci ndax ba léegi on and off bi mu ngi bëri da ngay nekk ci biir programme nga dem ba mu yàgg rek gis ne laay dem na understand nga kër gi lan la ñuy use soola understand nga pour mun a sustain suñ boppa te gëm naa ne expectation yi li tax li nga xam ne mooy projet bi mu am mooy yaxanal courant ba nit ñi duñ consommaat courant bu seer nit ñi duñ manqué waat courant ndax li tax mooy am na ci lu nga xam ne ci ngelaw li lay jógee am na ci lu nga xam ci naaj bi lay jógee am na ci lu nga xam ci géej gi lay jógee loolu yëpp nag fan la jógee ci laaw buur bi fi muy jaar nag pour ñu defar ko ba mu yegg si pour ñun ñi mën koo jëfandikoo xam nañ ne am na ferement yu ci am waaye dafa war a nekk coppitef buy tax ñu gis ne tey ECOWAS sub-région bi yëpp ñu ngi am courant bu yaxan understand nga courant bu nga xam ne dina baax dina yomb pour nit ñi mun cee gis seen boppa demal ci business sector yi ci biir li nga xam ne moom moo nekk réew mi fii understand li ko dalee Westfield traffic light understand nga Banjul ak yeneen secteur yëpp boo fa demee courant is problem amul office bu nga xam ne dina toog throughout the day from 8 ci suba ba 4 o'clock bi ñoo wàcca fekk light du dem ñaari yoon léegi nag bu fekkee dañ ne dañ bëgg efficiency of job bi te energy mënut a dem naka job bi mënut a dem without energy because office yi mënuñoo dem without using laptop
office yi mënuñoo dem without using printer office yi mënuñoo dem without using léegi office yooyu tey buñ demee ba nga xam ne courant bi baaxut fa lan la leen di jural lu dul koom-koom bu dellu ginnaaw léegi nag li ma yaakaar rek ci ndaje yu mel nii ci ECOWAS comme am nañ opportunité réew mel ni Gambia di ko daloowaat ñaareelu yoon mu toll ci li nga xam ne mooy juróom-ñaareelu yoon loolu war na leen a jox ñoom ñëpp mandargay xayma ne tey de lan lañ war a teg ci table bi luy tax ñi mun a indi saafara exemple Gambia as a country mu bokk ci ñi nga xam ne less than 2 million population la naka la ñuy defee pour solve problème bi ba Gambian bi toog Fatoto mun a am courant Gambian bi toog Njooren mun a am courant Gambian bi toog Saame mun a am courant onasan Gambian bi toog Ñaani mun a am courant ki toog Wulli ak feneen ci biir réew mi ñëpp ñi am access to energy because of li tax mooy ma ne la Sénégal fii as a sister country onasan nga Amadou man bu ma fa demee dama ne waaw lii naka la mën a nekkee because courant bii ñu ne ECOWAS ñëpp ñoo ko bokk OMVG bi since 2018 is what I'm saying since 2018 man laa fa dem ma gis ne ñooñu seen courant bi da nga fay dem ba ñëw doo gis sax lampe bu fay su sa lampe fay yow la ne ñoom dëkk yu gën a sor ci àll bi non loolu laa lay wax yëpp am courant because rural electrification bu ñoo wax bu ñu yàgg a dégg fii nii ba léegi ñu ngi ci kawam loolu moom Sénégal ñun dañu ci jiitu yàgg na ci wàllu courant bu doy ak bu consistent fii nag Gambie daanaka consistency amut fii moom mooy problème bi waaw te xam nga mu ngi feeñ ci report bi xamaj bi léegi dafay bari ñu mel ni Pura jàpp nañ ne ndaje yu mel nii ñoom dina bokk ñu ci war a wax wane ci seen taxawaay ngir xool askan wi ndax nawet ñu ngi leen di jox liñ soxla wala joxuñ leen ko onasan nga yooyu yëpp dina bokk ci taxawaay yu nga xam ne institution yu mel noonu tey bu mbootaay aduna yi dajee war na noo wax ñoom seen problème ak seen constraints because nit ñi ñoom la ñoo complainal onasan ñoom ñoo fi nekk pour réguler li nga xam ne moom moo nekk suñ institution yi diggante ñooñu ak askan wi waaye bu lii ñëw ba pare ñu am problème yu nga xam ne mu ngi ne fangaaral ku lu ne fanga kenn du ko jiix ba pare ñu bëgg koo def yëfi maslaa onasan nga loolu ñëw ñaari fan réew mi war cee gis njëriñ ak njeextal lu nga xam ne bu forum bi jógee fii rek Gambia waratuñoo gis fenn fu nga xam ne waxuma courant du fa dem de waaye nag bu demee bay dem nit ñi dinañ xam ne lii lu mënta ñàkk la. waaye est-ce que loolu dana yomb parce que tamit dañoo ñëw di waxtaan nas ay pexe nuñ koy mun a lu ñu mun a liggéeyandooree. mooy that collaboration because dañoo ne dañu war a def interdependence mooy ku nekk mun nga yaakaar sa morom. ñuy njëriñante ci nu ñoo dimbalee ba tey ku nekk am courant bi doy te xam nga réew yi saa si doyut da ngay gis ne OMV ñi bu ñu nga xamante ne sax président bi jàppoon na ne fa jàpp Gambia bu demoon bi ñu commencé ko use xanaa kay kasmawal nit di jàmbat waaye nekkul courant bi doy waaye di ngay gis ne implementation process bi nu mu waroon a demee ba léegi am na lu bari lu ci des. is what I'm saying loolu moo tax ma ne la léegi dafa seer dafa laajte dépense te réew yi daanaka lu mu laaj foog ñu dem ci biti yaakaar ko ñu dimbale leen ay World Bank. World Bank rek ñoom lu ñu dugal ci xaalis ci wàllu courant sax ci réew mi dafa bari. foofu laa lay waxee xam nga li tax ndajale mu am solo mooy bu yàggul ñun ñëpp gis nañ fi Sénégal wax nañ ne ñaata watts la ñu jox 50 something megawatts onasan xam nga loolu yëpp tey lii bokk na ci li ko sabab ngir ECOWAS biñ bokka onasan nga ak naka la ñuy def pour dugalante ci suñ biir maa ngi lay jox exemple ne Sénégal bi ma fa demee li ma fa gis kon mu leer ma ne ma ñooñu tey dem nañ ba ñoom waxuma ne doyal nañ ne ñoom ñu ngi am problème courant because ñu ngi gis la fay xew waaye dem nañ ba jàpp ne with this OMVG ñoom mun na ñoo jox supply bu nga xam ne at least dina am yokkatu bu muy def ci suñ courant bi ba ñenn ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi dinañ mun a am courant bu doy léegi nag bu fekkee 50 megawatts yooyu ñëw na ba léegi yow gisuloo 100% effectiveness of courant bi nga xam ne moom nga jàpp ne waroon naa am coppiteef ñu ngi lay wax exactly ñu ngi lay wax ne courant bi ni mu seeree waroon naa gën a yaxan onasan nga seeraay boobu noonu beneen bi mooy yaatal bi ngay wax noonu léegi nag ñan ñoo war a nekk ci diggante askan wi ak ñooñu man ak yow ak tey ki nga xam ne moo toog fële ci URR ki toog CRR ki toog LRR ki toog North Bank duñu am opportunité ak access pour mun a toog fekkee ndaje yi waaye am nañ ñu nga xam ne ñooñu fa teewal te ñooñu bokk naa ci jàpp ne li ma gis mooy ne PIRA moo nekk di secteur bu nga xam ne as regulatory body askan wi la fa war a toogal mun a sax because nawet ñoom ñoo nekk suppliers yi ñoom always li ñuy xalaat rek mooy
naka la ñuy def pour ñu jox askan wi liñ bëgg. waaye askan woowu ministre of energy understand moom ministre of petroleum ministre of li nga xam ne moom moo nekk nu mu tudd director of PIRA ñoo ñëpp dinañ am expectation yi ne ñii war nañ cee mën a bokka even ministre of communication should be part of this because li mooy communication tey boo ñëwee ci li nga xam ne moom moo nekk secteur bi nit ñi bu ñu amut courant fan la ñoo communiquer te understand nga tey bu fekkee light amut benn GSM operator bu nekk ci biir réew mi mu leex na ne yow di nga mën a active ci giving service to the public understand nga and so many other issues yu nga xam ne tey bu courant amut ki toog këram commencé seetaan Good Morning Africa bëgg a dégg xibaar light dem kooku dina xamati lan moo xew ci biir réew mi kon courant dafa nekk lu nga xam ne is very key is very fundamental to an extent bu nga xam ne right now fi aduna bi toll nit ñi mënatuñoo dem without courant understand nga kon loolu nag bu demee ba mbootaay yu mel ni am ci biir ECOWAS dama ko lay wax ne du may gis ñoom seen njëriñ ci yu bëri ngir askan wi waaye xam nga ne tey lii bu effectifié du ne président yi lay saafaral seen ay problème understand lii askan wi ñoo ciy gis seen bopp mu dem ba tey Sénégal mun ñee saaf courant understand nga mu dem ba Guinée Bissau ñin ñi mun leen a saaf courant mu dem ba Guinée Conakry mun a jox Guinée Bissau courant léegi da ngaa gis ne loolu population bi ñoom ñooy gis njëriñu ne kon de ñun ECOWAS amal nañu njëriñ because taxaw nañ ba gis nañ ne Gambia amoon na problème courant waaye dajee nañ fa discourse ci 7 forum bi nga xam ne pour yëfi énergie la ba gis nañ ne right now fiñ toll ni démb yaa ngi koy wax ci biir report bi GCCI président xam nga mu ngi complain yëfi énergie mën a sànn te ñoom si lan la ñuy yëngatu essence ak gasoil ndax bu essence ak gasoil amut li nga xam ne mooy courant dina am générateur yi ñuy use yëpp lan la ñuy use essence ak gasoil léegi noonu nag la ma jàppee ne effectiveness of li nga xam ne mooy courant bi war nañoo xool naka la ñuy def ba tey adduna bi lu bëri lu nga xam ne mu ngi dal nit ñi ni ñaa ngi koy wax ne léegi gis nañ ne Ukraine Russia tax na essence ak gasoil seer na ona sànga ndax yan jéego lañ mën a jël pour xool fan lañ mën a amee essence ak gasoil buy tax suñ générateur yi ñuy use ñi nekk générateur yu nga xam ne li ci ëppa bu fekkee générateur la waaye mu war nañoo mën a xalaat naka la ñoo mécaniser pour mën a use naaj bi yàlla ji moo ko moom naaj bi day tàng gir ona san ngelaw laa ngi fuuf yàlla ji moo ko moom naka la ñu mën a def pour jëfandikoo ko ba tey Amadou lu mu doon jënd ci cash power ñi yaakaar ne essence la ñuy jël ceeñ ko mu nekk courant ona san ka naaj bi ak ngelaw li war koo jox courant tey war naa mën a yaxal te loolu mooy li ma xalaat ne gis nga I think all these things exemple la pour mu war a wane ne am na lu ñu war a def luy soppi li nga xam ne mooy suñ énergie secteur bi ba duñ mën a dépend si yenn problème yi nga xam ne bu amee crisis buy ñëw rek dafay daanu suñ kaw te at the end of the day population bi ñooy nekk victime te mbootaay yi dañ war a taxaw pour protect population bi dañu war a taxaw pour xool naka la ñuy saafare problème mu askan wi ba lépp mu yaxan ndax fiñ toll foog ñu économise issues exactly because ñu ngi wax ne forums yu mel ni tamit dafa dimbale mu build capacity ñi nga xamante ne mooy players yi for exemple fii mun nañu wax nawet wala operators yi ñu nekk ci market bi ba tamit coopération ñu mun koy dooleel ci diggante ñu cee yëngu parce que loolu tamit dafay am solo ñu weccu ay xalaat ay gis-gis réew bu nekk tey mun nañu wax ne waa Senelec buñ fi ñëwee ñoom li ñuy liggéeyee buñ ci waxtaanee ak waa NAWEC wax leen ñoom ci expérience buñ jaar ak tey ñoom ñoo ñu gën a yaatu ci réew. waaye ñoom fexe nañ ba tey ñu am daanaka bu doyul sax waaye mun nañu dem soblaay réew bu mel nii comme Gambia comme Guinée Bissau di leen jaay courant te ñoom fan lañ mun a jaar en tant que réew te NAWEC war cee mun a taxaw ba ñu yokk xam-xam bi ak taxawaay bi Gambia tey mun a saaf boppam courant bi doy. defee ko noonu ak beneen réew comme Guinée comme beneen ñu yaatal expertise yu mel noonu ñu si expertise tamit ci diggante réew yi foog naa ne loolu leneen lañ séntu la ci ndaje bi waaye ndax lu mel noonu tamit ci because is one thing pour ñëw ñu daje ñu waxtaan waaye njeexital bi as always lu ñu koy waxee fii mooy impact bi buñ ci jógee lu ñu amal juróom-ñaari yoon mun nañu jàpp ne juróom-benn yoon amal nañ ko mu war a nekk juróom-ñaareel yoon bi ndax li dina change change dynamics yi nga xamante ne mooy réalité si réew yi dañoo dund waa réew yi ci ñàkk ko courant ci coono parce que tamit comme na ko waxee courant bi fu dem na ba laal fu mu nekk ni dund ni askan bi ci côté bu nekk su demee nag ba loolu mu manqué ba ñëpp di ko jooy wala seeraay bi surtout loolu tamit war nañ koo sooraale accessibility bi pour ñëpp mun cee jot loolu tamit leneen la soo lii yëpp ay mbir yi nga xamante ne war nañ ko mun a càmbar ci ndaje yu mel nii boobaa buñ ci jógee ko nit ñi tamit fiil ne ndaje amoon na Banjul waaye tamit nit ñi gis nañ seen bopp
foog naa loolu tamit lu jar a bàyyi xel la. waaw it's very important. because li ëpp solo mooy comme li nga wax tey njeextal bi. gis nga commencé yomb na waaye jeexal moo jafe. very well. nit ki day am mébétu commencé lu nekk. understand nga waaye lii ëpp solo ci mooy naka la koy jeexale te njeextal nag nekkul ne xëy na ma wàcc naa mooy ne jeexal naa la ma doon def da ngay tëxëñ li nga doon def nga xool lan mooy njëriñ li lan mooy solo si lan nga ci am lan nga ci ñàkk loolu mooy jeexal understand nga waaye bu fekkee ndaje yi always dafay nekk ndaje yu nga xam ne toog waxtaan la comme ni nga ko waxee daanaka buñ bëggee capitalize ñi nga xam ne mooy building exemple ñun suñ experts yi suñ naweeg staff yi suñ naweeg ingénieurs yi suñ naweeg techniciens yi ñu war leen a yokk seen xam-xam pour ñoom tey lu bari lu nga xam ne démb ñu ngi ko doon def mu leen di jël exemple 30 minutes ñu war koo def in 15 minutes pare si te ñu gëm ne nu adduna bi di demee nu technologie di demee noonu la énergie di demee onosan nga noonu la électrique système bi di demee ci yaxanal onosan nga parce que lii tamit affaire régulation la exactly te loolu war nañ cee mën a xaal pour yaxanal pour nu moo yombee tamit ci askan wi ak moo ci ëpp solo gis nga dem na ñëw na yëpp ndaje yi bu fekkee amut ay taxawaay yu nga xam ne dina wane buntu mandarga yaxanal pour askan wi ndax xam nga Amadou tey foog ñi gëm ne adduna baa ngi gën a métti du Gambia rek du Sénégal rek du Europe rek du Amérique rek du China rek léegi naka lañ mun a def ba tey lim métti Amadou dina mun a am koren onasaan nga te dina ko mun a sustain onasaan nga nekkul ne Amadou am na koren waaye bu Amadou poosam amul du mun a am koren kon xam nga Amadou mënu koo sustain waaye dafay leer tey ne nan la nguur mun a defee nan la ECOWAS mun a defee comme mbootaay pour xool yan jéego lañ mun a jël ba taxaw ci taxawaay yu nga xam ne seen ay ñooñ de luñ munta ñàkk because tey exemple cash power système bi am nii xam nga tey kenn du la forcé ne la da nga war a fay bill daf la leer ne boo amee $35 nga dugal cash power boo amee $50 nga dugal cash power ñu ngi lay wan ne ku nekk lam am lay duggee marché waaye bu njëkk xam nga du woon loolu miita la woon miita bi buñ ko bàyyee sa kër bu riit bu demee ba weer bi dañu ñëw ne la sa miita lii la onasan nga gis ñu bëri ñu nga xam ne ñu ngi am bill yu nga xam ne munuñ ko woon a fay dog bi bëri waaye tey ñi dem ba énergie baa ngi ceeñ ñu ne gis nañ ne de comme saafara mu ngi am ci ñi jàpp ne nit ku nekk ba xëyee la muy génnee dépense këram moo koy lijjantil boppam kon nit kooku tamit noonu la ko waree moom koren bu muy use këram mu génnee ko ci poosam mu jënd la doy mu mun koo yaxanal pour jëfandikoo ko onasan léegi nag noonu lañ war a demee système bi di change bañ gis ne ak lu mënta xew nit ki dina jënd koren waaye du ci loru onasan nga te loolu ndaje yu mel nii moo koy def te loolu tàggatu ak nu jamono di demee ñii dox di ànd ak jamono léegi gis nga dem na ba tey ci wàllu énergie am na oto yu nga xam ne daanaka courant moo koy yóbbu gaz la ñuy use rek gaz la ñuy use am na oto yu nga xam ne solar la ñoo yóbbu understand nga tey noonu lay demee ba yow you name it right now ne tey fi nit ñi toll ci seen jamono nit ñi mënatuñoo dunda without current because li tax mooy tey yow di communicational li nga xam ne moom moo nekk phone that you're using mënuloo dem without your phone right now understand te current moo ko mën a caaj léegi soo amul current fii xoolal yenn saay bu light ñàkkee da ngay gis nit ku eewu këram di xalaat man tey ama courant suma téléphone yi da ngay gis ne sax bu amul courant bu amul mun naa liggéey yu bari ñoom ñooy taxaw dafay waaw liggéey yu bari dana impact business bi ci lu yaatu so moo tax réew yu bari sax balaa investor yi di ci ñëw di bugg a cee invest dañuy xool seen reliable power supply am na ci réew moomu leen moo tax ñu mun a def yeneen investment yi parce que tey da nga niit li nga xamante ne mooy preservation ak yeneen kaaraange moo tax bii dañooy wax ci li nga xamante ne mooy ci régulation waaye tamit security mooy kaaraange li nga xamante ne mooy courant bi ak li nga xamante ne surtout ñi koy use dafa am solo soo RRA ndaje bi ñu war koo amal ni institution bi ñu tamit lii dina bokk li nga xamante ne dina ko mun a dooleel ci sub region bi so we look forward to it mu war a xew incha allah ëllëg lay door fii ci réew mi ba gannaaw suba ñaari fan alal ba alxamis
lay war a am fii ci réew mi su ko defee ñu am yaakaar ne ñi war a teewal Gambie ci ndaje mi nañ ci jëlee li nga xamante ne lu am solo la ci réew mi parce que ñëpp xam nañ ne yëfi courant nu mel ci réew mi daanaka dafay xew nawet ñu ne kenn du leen tàgg da leen wax ne jaaraam boo leen tàccoo rek affaire yi commencé waat. pour ñoom waame lañ waaw su ko defee na waa jàmm foog naa ne jamono ji nag ñu ngi xala ñu ngi yokku xar mi karaw ñu ngi taraay ndànk-ndànk soo na gën a yaatu ba mu daj réew mi parce que tamit Gambien bu nekk Kombo wala nekk Serekunda wala Banjul ak Gambien bu nekk Fatoto wala nekk Ñaani wala nekk Fuladu wala fu nekk is the same Gambien deserve na am dat su amin li nga xamante ne mooy development mooy courant mooy ndox bu doy education whatever it is parce que noonu la yëfi war a demee waaye nag unfortunately li ñoo gisee moom du benn wala utee na lool su ko defee gannaaw loolu ñu continuer wax ci leneen dañuy wax ci wàllu dund bi parce que lii ak dund bi tamit dafa xala laale ndax courant doo ko mën a génnee ci dund ndax borom kër buy génnee dépense ñuy dem ci marché bi dugg ji moom mooy génnee tamit ñu jënd njëgi paas génn moom mooy génnee si dugal loxo ci poos génne li nga xamante ne mooy njëgi cash power soo yëpp benn la waaye nag surtout dund bi nag fu mu toll métti na lool kenn suñu reporter di Moses demoon na marché Sukuta pour waxtaan tamit ñu fa nekk seet nan lañ cee dund jamono ji ñoom naka lañ gisee yëf yi su ko defee dañu ànd ak report boobu laata ñuy continuer programme bi ci leneen. Now from electricity matters we'll move on and report on the state of living in the Gambia because food commodity sellers at the Sukuta market on Monday voiced their frustrations and disappointment at the lack of market price control and the hardship ordinary Gambians are going through. Now they blame the government for the price hike, saying it has done absolutely nothing to abate the difficulties faced by the masses that voted it into office last December. Moses Mende tells us more of that in this report. It has been close to a year since President Adama Barrow won a second term, but the first year of his second mandate has seen ordinary Gambians face hardship as never before. Many are openly criticizing the president and discontent is rife. The crux of the matter is the hike in the prices of basic commodities, but also there are other issues such as official corruption, scandals and incompetence as has been shown in the recent death of children due to the consumption of substandard medicines and many more. To many Gambians, the Barrow administration is underperforming and is a far cry from what they want. Going to shop at the market has become a nightmare for most Gambians. The prices of basic commodities have been skyrocketing for months now. The women folk who struggle daily at the local markets to put a plate on the table for their families, as well as pay school fees for kids at home, are caught in this hard place. Fatu Bojang voices frustration and discontent about the current situation. Back in the day, no matter the hardship, we do purchase a bag of rice for $850 or $900. But today, even American rice is purchased for $1,750. Where are we heading now? The Gambia is destined to the river. We are going to drown. But today we have no price cap or price control. Then the government has no family control. Women are going through so much difficulty and dismay. Last week, we were buying a pound of okra for $700, but today it has increased to $1,100. A kilo of sweet pepper was $70, but today it is costing $220. A pound filled with fish locally referred to as sampat used to cost between $1,000 and $1,300, but today it costs $10,000 to $12,000 at Tangi. And the best of the fish is taken by the Chinese and Senegalese. Another Fatu Bojang said nothing has changed as hardship continues to mount on her. Things are bad. Gambians are not used to such. That is why we are lamenting too much. I am tired because in this business, goods are very expensive.
I am the one paying the school fees of my kids, and buying uniform and providing food at home is on me too. Nothing good has happened to us for now. Despite Gambians lamenting these acts of consumer exploitation, the government remains lax in its effort to clamp down on unauthorized market price increment. It has largely blamed the hardship on the war in Ukraine, but in a country riddled with high unemployment rate and low wages, many families will have to struggle to make ends meet if the current trend is to persist much longer. Moses Imendi, iAfrica News. jërëjëf Moses ci report bi dunda bi seer na loolu nekkatul lu bees ci réew mi ñëpp ñu ngi jàmbat di wax kilifa yi nguur gi surtout nañ ci def dara waaye nag ñi nga xamante ne mooy ay jaaykat leen nekk foofu ci marché Sukuta ñu ngi wane seen naxar ci naka ñàkk taxawaay nguur gi surtout ci li nga xamante ne mooy fexe ba ñu wàññi dund bu seer bi jàpp nañ ne comme ñoom liñ leen diggee woon ba tey ñu mun a falaat président bi mu continuer mooy nguur gi lu ñu leen waxoon daal gisuñ ko te tamit lu ñu leen gën a naxari sax mooy ñàkk am price control bu am ci marché bi bés bu nekk boo demee nga gis njëg li ñu ngi mu yokk bu baax a baax te loolu nag mu nekk lu métti ci ñëpp surtout si ñi nga xamante ne mooy ci néew ji doole ji loolu mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar la ci jamono toll métti na lool xam naa ne nañ dem ci Sénégal bu ci kanam tuuti bu ma am commune joxe réaction am ci lu mu dégg ci jaaykat yi suukar nañ dem Sénégal déglu président Macky Sall ci jéego yi nguur gi jël Sénégal pour fexe wàññi dund bi ak luwaas bi foofu ci Sénégal nañ déggee ci moom ñu ñëw tamit ñu méngale ko ak fii ci réew mi est-ce que loolu mun nañ ko dund fii wala président Barrow mun naa def lu mel noonu wala nguuri Gambie am déet pour régler situation bi but first maam ci li nga jot a dégg dund bi seer na métti na loolu moom foog naa ne depuis ay weer ci gannaaw ñu ngi ko waxtaanee ci plateforme bi di ñaax kilifa yi pour ñu nas ci pexe waaye ba léegi déggaaguñ li nga xamante ne mooy lu concret donte ne président bi vice président bi ñëpp wax nañ ne foog ñu jéem a régler situation bi waaye ba léegi gisaguñ li nga xamante ne mooy lu tegu ci taabal lu nuroone lii léegi tey ñu saafara yëf yi waaye dégg nga li nga xamante ne mooy ñu nekk ci marché bi di dund li everyday lu ñu nekk di wax. dépense bi wax ci wàllu dund bi dafa mel nii rek ngay toog fii di wax ne ndax géej gi am na ndox. waaw problème boobu la nit ñi di dund. alhamdulilah nga indi sax waxtaan bi ndax démb. waaw dama am experience bi from two people. ñu ma jox di same complaint of this ne ma ne war ngeen a wax ci waxi dund bi. benn waaye daf ma jox exemple mu ne ma moom nee ma Johnson fii la dëkk. dama ko doon yóbbaale bu may dem Serekunda. mu ngi liggéey bundum mu ne ma fii dafay jënd ataaya $25 ataaya ak sukur fële mu koy jëndee $22 mu ne mu jaaxal ko ne ko benn Gambien benn ataaya bi benn poti sukur bi $3 moo nekk différence bi mu lacce ko laccewaat ko ma ne ko yàgg na ma ko wax de waaye ma jàppoon na xëj na ñu mel ni ñin rek ñoo nekk di dundalu mel noonu ma ne ko man ñaari bitig yu nga xam ne bu dara doxul seen diggante kii bu ubbee buntam mooy tegu ci kaw kii jaay complexe $75 kii jaay complexe $90 benn façon complexe ma ne ko mënuma understand nga ma jógee fii ma dem marché Serekunda ma dugg fa ma déglu benn paa mu ne ak lu mënta xew nag nguur gi dañu war a def seen matuwaay pour wàññi maalo bi mu ne ndax maalo mi moom la nit ñi di dundee te réew mi problème bi nit ñi di am mooy wàllu dund maalo bi nguur gi dañ ci war a jël ay jéego neexu ba neexu nit ñi buñ réglé woon problème maalo diwlin ak sukur lu bëri konoon jàmbat yi dana ko parce que nit ñi li lañ gën a dana soxla lii mooy problème bi waaw maalo diwlin ak sukur waaw kii moom man la doon wax directly baax nañ am nañ solo waaye keneen ki bu may xool ñu ngi waxtaan ñu ngi explain mu ne dem na ñëw na yëpp fekk mu ngi déglu radio mu ne nguur gi ak lu mënta xew te sax dañ ko war a def nguur gi dañ war a wàññi maalo mi mana sàng ma ne kon ndeke lii la mu saf kaka ma ca ka xam waaye lii xalangu la dajul suuf waaye ñëpp ñu ngi jooy benn métit bi mana sàng léegi nga ñëw ci ñii li ñu la nekk di wax nii as market vendors muy ay jigéen nga xool leen fajar teel la ñuy xëy dem di uuti lu ñuy am pour yóbbu ko seen njaboot tey ki jaay li nga xam ne moom moo nekk jënam mu ngi yaakaar fu muy amee maalo fu muy amee diw mana sàng
kii jaay bisaabam mu ngi yaakaar loolu kii jaay jënam mu ngi yaakaar loolu mu mel ni tey ñoom ñëpp lépp lu ci nit am da nga koy soppi ngir def ko leneen looy dundee léegi nag dund boobu bu seeree seeraay bu nga xam ne nguur gi dégguloo ñu jël ci benn jéego yaa ngi koy wax léegi démb maa ngi la ko fi doon wax xam naa buñ ci ñëwee dinañ ci mën a jël comparison waaye expectation bi mooy ne foog nguuru Gambia jël responsibility in the leadership of President Adama Barrow understand nga this liberal market that they have the belief of buy businessman yi ñiy def lu leen neex ci njula gi njënd meeg njaay mi mooy li war a dàkk demut kër de non du it's not a going area wax nga ko léegi ne kilifa yi wax nañ ko speaker of the National Assembly bi si boobu wax na ko Honorable Fabakary Tombong Jatta mu ne foog nguur gi jël ay jéego ci wàllu dund bi ndax li xew mooy nit ñi buñ demee ba xiif mun nañoo fippu understand nga te li koy firndeel mooy tey bu nguur gi joxoon pamit November 11 protesters yi nga xool di nga gis ñu nga xam ne bokkoon nañ ci ñi doon daw doon campagnal président Adama Barrow dinañ génn du dañ am lu leen naxari ci président de wala nguur gi dañ xamut lan la ñuy dundee ak fan la ñuy dundee te gisuñ nguur gi mu jël ci ay jéego ak ay matuwaay te yooyu buy am rek foog nguur gi dafa war a jël ay jéego ngir taxaw ne pare na ma pour yaxanal dund bi pare na ma pour wax ak sama askan pour wan leen ne leen ne jéego yii de dañ ko mun a jël Amadou fii képp ku fi nekk businessman di order di import di export am na lu nga xam ne yaa ngi koy jëflante ak nguur ci ñan lay dem ci nguur ñan la fi toogal askan wi léegi askan woowu nag yow nga ne yaa ngi subsidize ay millions pour dund bi understand nga yaa ngi def tax free pour dund bi population bi mënuñ cee gis seen bopp. war nga seetaat kon lan mooy problème bi. exactly waaw parce que nag loolu nag toog waxtaan moo ko mën a indi. waaw definitely nga engage all businessman yi. all relevant authorities yi nga xam ne bul xeeb jaaykat yi lëjum bii na ñëw toog léegi lii daf may yóbbu ci Consumer Protection Alliance lan mooy seen njëriñ ci biir réew mi. waaw ñoom de moom. lan mooy seen njëriñ ci biir réew mi. doy na waar. kan moo leen dégg depuis métit bi am ba tey. kan moo dégg Consumer Protection Alliance ñi génn di wax pour ne askan wi dañ war a gis seen boppa parce que ma ngi laa wax ne bu màggal bi jibsee Sénégal nga gis am ñenn jaaykat yi doon profité Touba ci marché bi yokk njëg li daanaka triple ko ci saa si la gars yi jóg door ci table bi régler situation bi ñu ne ñoom duñ mën a seetaan loolu ministre bi jóg waaye tamit ñun ñi fa nekkal askan bi nekkal fa consumer bi nekkal fa customer bi jóg ñu leen ñoom duñ mën a seetaan businessman yi di bul jël advantage ci kaw nit ñi yokka njëg li because xam nañ ne demande bi dafa high which was unacceptable ñu réglé ko ci saa si waaye of course ñun nangu nañ ne suñ marché bi dafa libéral waaye am na fi nga xamante ne ñëpp war nañoo ñoom xam nañ ñi fu ñoo jëndee war nañoo teg ne lu métti profit bi tamit buñ engagé gars yi ñu waxtaan nañ ko wàññi ñoom tamit bu doon am ci saaku maalo $100 tey mun nga ci am 50 mu doy wala 75 wala 60 wala whatever wala 40 sax ba loolu duñ ko xalaat so problème bi nag loolu ñi gën a am ñii ñàkk gi gën a ñàkk te loolu yëpp li ko waral mooy ne ni yëfi di doxee tegu ci yoon wax nañ ko fi di all the time ne lii taxoon na jàmme mi fi nekkoon mu dem ba dugal ko ci lépp lu nit ñi di dundee dina def pexe pour mu teg ko ci table mu dugal ci loxam waaye ñi ŋàñña ko ci wax ko ci lu nekk waaye tey ñi ko doon ŋañña ñi ko doon xalab ñëpp buñ amaatu woon nguur gu leen defal loolu ñu jël ndax businessman yi ñi ci ëpp tey bu dee téeméer lañ juróom-ñaar fukk ak juróom ñi yore suñ dund bi ci réew mi yëpp dëkkuñ fi léegi ñooñu nan la ñuy yërëmee Amadou ak Maam Jébi nan la ñuy xalaatee njabootu Amadou ndax am nañ luñ dundee ñoom li leen yitteel mooy lan la ñuy am fan lañ koy dugal ci seen poos fan lañ koy dugal mooy seen banque yi génnee nañ ko yóbbu nañ ko seen réew léegi nag loolu kan moo ñu ci mën a dimbale lu dul nguuru Gambia nga dooleel ay Gambian def leen ay investor maanaam def leen ay businessman jël xaalis bu duuf nga jox leen ko ne leen ne problème bi lañ bëgg ñu solve ko Covid bi mu fi ñëwee ñun ñoo ko wax ñaata billions of dollars la Gambia government jël teg ko ci table bi ñaata maalo ñaata sukkur ñaata diw lañ fi indi dugal ko ci kër yi ñëpp jotewuñ ci waaye am na lum saafarawut léegi nag buntu yooyu mun loo koo def nga jël ay businessman nga empower leen wante ñu ngi toog Essa mu ngi ko fi doon wax waaye since then ba tey lan nga ci gis. ma ne la président bi wax na ko. président bi wax na ko vice président bi wax na ko waaye yan jéego nga gis ñu def ko. definitely loolu ba léegi parce que dafa wax ne ok foog ñu jéem a nas ay pexe te demoon na ba jox ay directive to the Minister of Trade Minister of Finance ministre nañ engage GRA ak GCCI and some of the stakeholders ñu find a way out to the
situation or sufferings that Gambians are going through. No, why? That was the first day cabinet boom meeting bu ñu leen inaugurate. There was inauguration day bi. No, I think we were together there. So man yow yaa ngi fa woon exactly yow yaa ngi fa woon. maa ngi woon ci cabinet bi ko vice président why what I said ne not ne appoint nañ leen nekk nañ a new cabinet you sit understand nga talking about that president bi is engaging the religious leaders is engaging the tribes understand the chiefs chief of traditional chiefs. Wow, why not nga engage businessmen yi understand nga the business in community all sectors of this country understand nga length and breadth of the Gambia nga engage yàlla def na ne businessman yi dem nañ ba am nañ mbootaay muy GCCI understand nga am na ñu nga xam ne bokk nañ ci bokkuñ ci oowal képp ku nga xam ne am nga registered business understand all stakeholders ñu toog GRA toog port stock exactly ñoom ku nekk wax yow nga dégga ñu jàkkaarloo nga dégga ñii ñu wax ne lii la ñoo dund yow ngi ne lii moo nekk di xew from the horse's mouth you hear from them and ngeen trans way out ma ne this is what exactly Macky Sall did in Senegal eventually dana métti after winning président Barrow bi lan la waxoon dañ ne woon mayew nañ 3 weeks understand nga pour ñu xool naka la ñuy def ci affaire yi dund bi bañ defoon a task force committee fan la mujjee woon Minister of Trade Minister of Finance GRA am na committee dañ ci génnoon statement sax joxe leen 3 weeks only definitely loolu ëpp na léegi 6 months bi ñu waxee loolu ak tey it was after that bu ñu demee élection bi ñu win vice président bi ñëwaat waxaat kaddu yi mu wax ba moom mu ñëwaat mu ne cannot be business suñ xel yi dañoo xalaat it's not business as usual so loolu ak government bi nga xam ne ñoom lañ dénk place yi ñu ñuy dig yu nga xam ne duñ koy jëfee te maam am na xam nga dama waajut waaye konoon dañ ñoo indi seen kaddu ñuy fàttale ko askan bi parce que ñoom ñoo ko wax te loolu record si yaa ngi fi we play it again ñu déggal ko seen bopp te olof ñaa def ne digge bor la te mënuñoo dig Gambien si ne taxaw ci lu ñu dund lu métti te léegi gisuñ ci dara loolu lu doy waar dama bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw dafa am ku ñëw ne ko ne sang bi dama lay laaj tey jullit lan la war a mën a ñàkk def ci àddunam lu nga xam ne bu ko defee amul dara lu nga xam ne dina ko wàcc ci loola mu ne ko mooy wax lu dul dëgg mooy exemple fen manasaan jéglu ci kaddu bi li tax ma wax la loolu mooy mun nga njaaloo ñi baalal la mun nga sàcc ñi baalal la mun nga rey ñi baalal la waaye gis nga boo waxee lu nga xam ne du dëgg kenn du la ko baal te wax lu dul dëgg bokk na ci nga dig nit ki lu nga xam ne defoo ko te loolu nag bu dee ci suñ kilifa yi lay saxee gars yi dañoo loolu waxi politique la leen ko dee gisee de nan parce que tey soo gisee ñun non man waxuma ko dama ne loolu laa la wax waaye loolu laa diine koy doomu aadama waaw ñun nag ñoo jiite ko ak melokaan waaw loolu laa la wax xam nga ñun man war na ma jombalee sama bopp tey ma toog di wax ak Amadou lu nga xam ne leer na ma ne du dëgg ma ne la Amadou suñ paree programme dinaa la may $100 te 50 butut nekkul suma poche loolu laa la wax xam nga loolu si contexte bu ñu koy waxee comme moon ñang always daf ko dee wax mu ne dañuy wax ne waxi politique du waxi diine wala politique du diine waaye ñu nekk ci politique yëpp ci diine lañ jógee ci diine bu mu mënti nekk jikko laa lay wax xam nga man sama bopp dama ko dee ma ne la ne ma ne la fi ñu kaddu yi da nga gis nit ñëw dig la li nga xamante moom gëm na ne sax li ma wax du ko def waaw loolu laa la waaye pour bëgg a am sa vote bi rek moo tax mu koy wax watam seng xam nga man sama bopp damay sax di ko wax ne ma ne la politique dañu ci nax ak démocratie te ñun africains yi dañ jàpp ne liñ ñi wax loolu la ñuy jëfee te loolu du dëgg mooy ne ñu ne la politique lamboowul diine lamboowul xeet te ñi ci am ndam yépp ñaar yooyu la ñuy jëfandikoo kon lan moo ci nekk dëgg c'est correct de li ma lay wax mooy ne politique li ñu la gëmal mooy ci principles yi politique boo demee IEC nga registré dañ leen sa political party bi doo ci jëf-jëfi diine non religion non tribal understand te léegi politiciens yi nekk ci réew mi yëpp tribal sentiment religious sentiment la ñuy doxee understand ñii xeet bii lañ àndal xeet boobu la ñuy faral ñii diine bii lañ gëm diine boobu la ñuy jël dooleel ko fan lañ jëm ak loolu léegi nag loolu mooy bukki yu sàngoo dérivé yi ci ne dañuy wax kaddu yu nga xam ne duñ ko jëfee buñ dellu see nag ci politique pour bëgg laa nax saxal la kaddu yi ngëm ak imaan ci dëggalal ne man maa la dig lii dinaa la ko def understand man maa dig réew mi ne lii ak lii seen problème la dinaa ko saafaral bés boo leen joxee lañ la doon laaj ñi fàttee lañ la waxoon dellu si ne politique moom soo bëggee nga wax li nga bëgg boo ko jotee nga jéem pour def ko waaw nit ki warut a wax lu nga xam ne mënu ko
loolu beneen affaire la Understand. léegi comme waxtaan bi bët du dañu yenu waaye bopp du ba bët du yenu waaye xam na li bopp absolument xam na ne bopp attan léegi dañu te nit ñi nag loolu est-ce que dañ ko dee bàyyi xel maam surtout suñ tolloo si yeneen période si parce que da ngay gis ni ñu dem ci ay meeting bu ñu waxee ñëpp yuuxu biñ diggéen su ma ñëwee dinaa def lii because kaddu bi rëy na wala nit ñi am nañ yaakaar boo waxee rek ñu tàccu ñu foog ne loolu wax yomb na jëf moo jafe. waaw loolu laa wax réalité bon ñun contexte bu ñoo dund ak liñ fi gis maam loolu duñ ko dee bàyyi xel nit dafa ñëw at bu nekk every now and then mu ñëw mu dig la Sëñ Fallou digaat Mbacke mu la ne. digaat la ñaata at ñu ngi ñoo dig fii ba léegi li nga xamante ne mooy Sëñ Fallou Mbacke mu ne. Gambie dana mel ni comme Singapour ak yeneen sëñ Fallou Mbacke mu ne kenn du fay kuy wax bàyyi kuy jëf dégg yàgg na ma di la ko wax waaw xam nga yaa ngi wax ñi lay fay waaw waaye say jëf moo tax ñi koy def waaye nag am na ñu nga xam ne la ñuy wax dara ci jëf fekkul leen yore seen làmmiñ di ratatati di taratari rek Yeah, loolu- te loolu du moom la ñuy xaar te nit ñi- bindal ñu statement yu rafet toog joxe ay speech come on that's not the solution Yeah. the expectation is ne implementation lañ soxla and these problems yi ñoo dunda ci wàllu dund bi wala sànga Amadou foog nguur gi dañ ci war a jël and ay I'm so President is about to go his annual nationwide tour itinerary bi gis naa ko foog naa ne on the 20 I don't know second la war a door but I know bu Te demee dina dina ma. déggal boppam ci Gambien si lu ñuy wax ci wàllu dund bi foog naa bu demee itam xam nga lu xew mooy gis nga bu ok dem ba dama bëgg ñu dem Sénégal maam ñi because dañoo continuer waxtaan ñu déglu président Macky Sall jël ci jéego yim jël ci wàllu luwaas bi foofu ci Sénégal dimbale néew ji doole ji dañ ko ba léegi méngale ak dund bu seer bi ci luwaas ba ci dund bi na lan la ci fas yéene def ba gis ne réglé nañ situation bi ñu déglu ko dañ ñu ñëwaat continuer li nga xamante ne mooy waxtaan bi ci wàllu nag loyer yi maanaam luwaas bi foofu ministre Fofana leeral na ko mais dafa am ñaari dogal bi jiitu mooy dañu fas yéene def bees maanaam wàññi tuuti loyer yi waaye loyer xam nga dafa am ñoo xam ne peut-être seen luwaas fukki junni la ñii ñaar fukki junni ñii téeméeri junni ñii di fay ay millions ci luwaas waaye ñi nga xam ne seen luwaas yeggul wala ci juróom-benn fukki junni juróom-benn 300,000 juróom-benn fukk junni voilà juróom-benn fukki junni la toll wala lu ko yées moo xam ñeent fukki junni ngay fay ñaar fukk lu fukki junni ñooñu dañuy wàññi 20% ci liñ doon fay 20% nag bu doon 300,000 la buñ ko calculer day nekk 60,000 bu dee 200,000 la naka noonu ñu xool muy 40,000 bu dee 100,000 la muy 20,000 et cetera donc moo tax ñu joxe ko en pourcentage waaye ñi nga xam ne nag li ñuy fay luwaas diggante juróom-benn fukki junni la ba téeméeri junni ci weer bu ne ñooñu 10% la ñu leen si wàññi 10% mooy bu doon kuy fayeeku téeméeri junni kon 50,000 dana si wàññeeku mu desee juróom 90 voilà 450,000 noonu lañ koy defalee mais dinañ jël këyit yi ko war a mandargaal pour que aussi mu leer bopp nit ñi ñu continuer waxtaan bi ak secteur yi ñi nga xam ne nag ñoom seen luwaas ëpp na téeméeri junni borom barke yeeg borom koppar yi te ñooñu juróom 5% lañ leen di wàññil nga booy fay lu gën a bëri yow donc yow tuuti lañ lay wàññil waaye bu fekkee yow lu xaw a néew ngay fay yow la ñu gën a jàppale parce que toujours état day jàppale ñi gën a néew doole foofu loyer bi day dem 5% de réduction à partir de 500,000 ba 5 millions am na ñu koy fay même plus par weer donc loolu mooy li nga xam ne mooy première mesure ci wàllu logement yi ñaareel bi nag mooy mbirum commission yi ak agence immobilière yi ak courtier yi ni mu daan demee nit ki daanaka bu buggee am luwaas danañ ko génnaloo ñeenti weer muy lu metti donc loolu la ñu organiser waat pour wàññi commission yi nga xam moom lañ doon fay agence yi wala courtier yi ak aussi caution yi bu dee ñaari weer la tam benn bi moom da nga koy joxe bi ci des ñu tàllal ko ci at bi su ko defee weer bu ne nga yokk si tuuti weer bu ne nga yokk tuuti ba at bi jeex muy fay nga kon te ñaari weeru caution loolu yëpp ay yombal la yoo xam ne war nañ ko def pour alléger nit ñi. acca
président Macky Sall moo doon wax noonu ci jéego yi nga xamante ne nguur gi jël na ko nguuri Sénégal pour ñu wàññi luwaas bi foofu ci Sénégal parce que loolu tamit lu yàgg jàmbaat la foofu comme ni nga koy jooytee fii ci réew mi ndax fii ku wax dund wax luwaas am na ak lu dund bi lum seer yëpp te ñuy jooy ñooñu loolu ñeneen ñi ci réew mi loolu la ñoo boole ak fay luwaas bu métti teg ci waaw te affaire yi luwaas tamit nekkul li nga xamante ne lu bees ci réew mi wax nañ ci waxati ci nim jéego yim jëlee nii ci luwaas bi noonu lañ koo jëlee ci dund bi xam naa sax loolu dafa feeñul ci kaddu yi waaye konoon da ngeen ko doon dégg mu wax tamit ci li nga xamante ne nguuri Sénégal jël na ko régler li nga xamante ne mooy dund bi te jël nañ xaalis bu takku jële ci gafaka nguur gi wala réew mi jéem a taxaw néew ji doole ji gis nga mu ngi koo wax mu ne état néew ji doole bi la war a dimbale moo tax fii dama dee wax ifin taxe ni ñu koy faya ni ñu ko nit ñi ni ñu koy fayee war nañ ko mun a seetaat parce que réew bu nekk ñi gën a am ñoom ñoo war a ëpp fay taxe waaye bu fekkee ñëpp benn level lañ nekk loolu rate bi benn la loolu dafa métti ci ñi nga xamante ne moo tax gab bi mu gën a li fen rek yow ki nga xamante ne mu nga receive salary $1,000 wala $1,500 wala $2,000 wala $3,000 ak ki nga xamante ne $10,000 $20,000 above rate bi bu nekk li ñu lay dog is the same loolu ku nekk si suuf kañ lay am so maam gis nga dégg nga lu président Macky Sall wax ci affaire luwaas bi te loolu yàgg nañ ko fii waxtaane yàgg nga ko si jàmbat mu ngi wax ay fi li nga xamante mooy yëfi agency seen taxawaay ñoom yëpp loolu xam nañ ko jëm nañ ci solution yi boole nañ leen ci waaye dund bi tamit yëpp dafa link xam naa ne feeñu ci kaddu yi waaye loolu yëpp nguur gi tey because situation bi bu mu toll jéem nañ fexe pour régler li nga xamante ne mooy loolu. Yes, I think ne achievement bu président Macky Sall def ci first term am ak second term bi mu nekk yëpp bokk na ci taxawaay bi mu def nii on the 5th muy samedi bi passé gis nga dem na ñëw na yëpp this is the expectation of a leader. He is the African Union president. He is the Senegalese president. Sénégal ak Gambia dafa am lu bëri démb rek maa ngi ciy waxtaan nit ma ne ko man de xam naa ne président du Sénégal moo doon wax waaye li mu wax ci wàllu dund bi de ñun dinañu dimbale. ndax li tax mooy liñ ne moo wàññeeku ci maalo bi tey mun naa reflect ci man ak yow ma sàn nga ndax li tax mooy suñ businessman yi buñ ko nangu la def lañ leen fii bàyyi dem Sénégal jëndi maalo indi ko ciment bi di same thing understand nga feeñ na moom ci essence bi fer bi di same thing essence bi di same thing démba rek tamit maa ngi koo dégg sax ifin benn programme ci beneen medium Guinée Conakry di same thing lañ nekk di dund ci affaire essence bi drive fay léegi jëndatoon essence foofu tamit Guinée Sénégal lañ koy jëndee parce que foofu la gën a yombee comme fii tamit loolu contexte boobu moo nekk fii moo wax la Sénégal tey te loolu Sénégal mun naa la xam nga Dakar mooy seen capital ci seen li nga xam ne mooy map bi waaye Gambia mooy seen capital ci économique definitely loolu moom lu wér la Gambia as a country mooy seen capital gaining revenue ci income kon ñin lu ma xel mën na koo nangu no that's the truth and the reality dem na ñëw na foog ñin ñi nangu loolu te léegi nag loolu ndax dun na saxaayu suñ nguur surtout mala since the dispensation of président Adama Barrow dama doon dégg sax even seen woykat yi dañu wax ne bu ñu demee tour Europe seen programme yu bari seen njaatig yi sa leeral ko seen Gambien si ñoom ñooy ëpp seen soo yi seen njaatig yi Gambien lay nekk Gambien yaa leen yóbbu Europe bu ñëwee fii moom waxi noppi ñu bari ci ñoom fii lañ nii léegi fu mu nekk ni ñoom ñëpp xam naa ne ñu ngi fii lañ ko njëkk a maye oto xam naa ne ñu ngi Youssou Ndour fii la ñëwoon di tëdd ci mbedd yi onosan tey xoolal investment yi mu nekk di def Sénégal léegi ñi nekk réew mu nga xam ne te li ma bëgg a wax sax balaa ngay dem parce que xam naa ne décembre baa ngay ñëw fu mu nekk ñoom ñëpp ñu ngi liggéey seen ay bookings ba pare bëgg nañ ay calendar ñu review to promote their dates waaye li ma laa wax mooy ne Gambia is their capital incoming revenue fi nga xam ne fii la ñuy jotee seen koom-koom moo tax ma ne leen ne bi mu defee lii ma ne leen ay la yëwén comme suñ nguur day defuñ dara ci wàllu dund bi Sénégal wàññi nañ dina feeñ Gambia surtout ci dëkk yi nga xamante ne ñu ngi jógee booda bi non fii sax ma ne xoolal fii maa la ko wax may ñuy jaay Gambia dem Sénégal jënd ak weer laa la wax de di nga gis ne ñoom seen lii bu effectifé di nga gis Gambian si yu bàyyi fii di dem ci booda bi di jëndi maalo di ko dugal biir Gambia wala dundal ko sax wala indi sax jaayaat ko exactly léegi nag parce que da ngay dem boo demee léegi différence bi dafay nekk be yow even soo mayneese
li ngay paas ci saak bu nekk boo ñëwee indi ba léegi nga jaay ko lu gën a néew li ñoo jaay fi ba léegi da ngay génn. ñoo xam nga da tey ngay am profit. xam nga tey yow ñu ngi lay wax ay 5000 francs ay 20000 francs lañu wàññi ci seeraayu dund bi ak luwaas bi ma ñëw ci luwaas bi man dama ci am mbetteel bu rëy rëy ci président Barrow gis nga yëfi luwaas amut kenn ku nga xam ne mu ngi ci réew mi fii ku ci waroon a jël jéego ku jiitu président Adama Barrow yow real estate company owner nga rent agent manager nga yow kan mu la gën a xam yëfi luwaas ci biir réew mi te moom ci boppam wax na ko de. moom moo ko wax. waaw man xam naa ñu bëri ñu nga xam ne dem na ci ay court win na cases yu bëri. ci loolu man xam naa ñu bëri ñu nga xam ne fii tey understand nga. waaw li tax ñu xam ko ci wàllu luwaas la. seen kër yi nga xam ne moo leen doon contrôle. léegi yow kooku nga toog léegi mu ngi dem si juróom benni at bi nga toogee ba tey musuloo jël benn jéego tarfatal ay ni nga wax ko pour ne war ngaa jël ay matuwaay yooyu def pour saafara problème bi. kon kooku ban problème la mën a saafara ci biir réew mi ban matuwaay lay jël ci lu ñuy wax ne xam-xamam màcc na ci comme lam xam sax mënu cee jël jéego nit ñaa ngi dee ci wàllu luwaas nit ñaa ngi torox ci wàllu luwaas gis nga Amadou wax naa la ko fi ma ne la am na kër yu nga xam ne mun nañoo ñàkk luñ dundee waaye nañ am fuñ suturloo te dëkkuwaay mooy sutura doomu aadama am na ñu nga xam ne mun nañoo dëkk ci kër di dem ci bitig bi di jënd mburu di lekk te duñ teg cin seen kër waaye bu ñu amul fu ñu dëkk fu ñuy nekk ci mbedd mi mun ta nekk kon jéego la matuwaay la pour nguur gu nekk nga jël sa ay matuwaay taxaw ci ne dama war a indi saafara ci wàllu luwaas te ni la président Macky Sall wax te doomu réew bu nekk pour am dëkkuwaay c'est a human right loolu pour nit ku am ko pour nit wareef la pour nguur nit def ba loolu mu sa askan jot léegi tey nag léegi lu ñoo président Macky Sall lim la wax xam nga lu gën a yéeme maam ci réew mi dem naa ba dégg ñu ne nit ñi ay 6 months lañ leen laaj ci ay 1 year ba pare doo wax foreign currency ak foreign currency foofu laa doon daana leen foreign currency ñu laaj ci loolu luwaas ci loolu yëpp mu ngi xew ci réew mi so unfortunately dimanche maa ngi toogal nit loolu la ma nekk di wax mu ne ma moom dafa jaaxle dafa am fu mu dëkk benn area am ku nga xam ne mu ngi amee kër gu nga xam ne kaw suuf yëpp daanaka moom kenn ak famille moo fa dëkk mu ne ko moom day dafa bëgg mu luwaas ko ci suuf mu ne ko non moom mënut a luwaas kenn mu ne ko naa lu xew mu ne ko non mu ne san mu ne mu topp ko ba sonn mu ne ko bi ko su ma joxee kenn ñeneen mun na ñoo ñëw ñu dëkk fa ona san te xëj na li muy caaj nit ñi dañ ko mën a fay wala bu nit ñi dëkkee ci këram mun nañ koo yàq waaye dem na ñëw na yëpp Amadou yow ki nga xam ne tey saaku maalo problème la sa kër nga dem di uti néegi luwaas agent bi mooy course bi Macky Sall wax noonu mu ne la tey da nga koo fay $5,000 pour nga jot caabi pour mu dem gisi néeg bi di nga ko fay $500 yaag moom yéenay ànda onasan nga paasal sa bopp wala nga dugal ko ci oto mu dem nga gis place bi rek $500 ngay fay onasan nga jógee fa nga dem yow loolu yëpp spend nga ko de gisagula néeg bi jotaguloo ci néeg bi boo war a jot ci néeg bi nga génnee nga fay li ma la wax noonu nga ñëw nag nga des ak borom kër gi onasan borom kër gi mu ne la ne pour nga jot ci caabi bi di nga fay 6 months advance yow xam nga nag 6 months yooyu di nga ko dunda boo ko fayee ba pare ndax loolu sa ngëm-ngëm daf ci am nit ku nekk looy def da nga ci war a sóoraale sa diggante ak sa borom ak ndax man su ma ëllëg xam naa lan la yemul foofu ñenn ñi ñu ne la ne foreign currency ngay fay am na ñu nga am dañ la ne 1 year ngay fay down the line amul sax négociation ku mun ta fay 1 year duñ la jox sa kër te mu ngi ci biir réew mi fees tep kay te président Adama Barrow umpalewu ko te loolu gis nga foog ñu jël ci ay jéego taxaw waxtaanee ko understand nga we are not here to tribalize anything about luy xew waaye dafa am ay individuals yu nga xam ne ak ñenn ñu nga xam ne seen alal ak seen adduna yëpp ci suuf lañ ko def ba pare bugg ko business ci kaw doomu aadama yi ba léegi maam est-ce que est-ce que mbir mi règle ko dana yomb ci contexte bu ñu nekk parce que tamit surtout ci côté luwaas bi laay wax borom kër yi ñu bari lu ñuy claim ne ok suuf bi ñoom ñoo jënd seen kër moom seen kër bu ñu ko doon sampa ñoom ñoo xam nuñ ko def suuf dafa seer semaine dafa seer so loolu mooy argument bi wa régulation bu ci ñàkk am parce que gis nañ ay député yi nga xamante ne ñu ngi taxaw ba am ci loi pour luy régler li nga xamante ne mooy luwaas bi boo ci réew bu ñu nekk Gambie gis nañ for exemple loi bu mel ni comme access for information am ba léegi
taxaw loolu mu dox est-ce que taxaw sax xeex bi tam am luwaa yu mel noonu loolu dana régler situation wala nguur taxaw ci door ci taabal bi wane lii du ci mën a am lii moom mën a réalité bi loolu moo mën a régler situation parce que ñu bëri dañ ci am lent doo xam da ngay wax Gambien si dañ dee xewle dañ dee wax ay fan noppi ci dem ci leneen moo tax ñi sax nguur gi duñ ci am taxawaay bu war soo est-ce que déggantaan pour régler situation bi dina yomb. non yomb na gis nga dafa mel ni nga ne géej gi am na ndox rek foofu laa lay dellu. maam bu fekkee ne kay yomb na kay konoon gaa liggante ko dig boobu ba léegi waaye yow Amadou ndax yow comme niñ ko déggee ci dund bi ba léegi. waaw léegi ma ne président Macky Sall jéego yi mu jël nii ku ko deful dañuy rëq sa ndigg. waaw léegi nag loolu nguur moo koy def. waaye est-ce que Macky tamit du situation moo ko indi fii tey. non xam nga Macky ci li tax mu jël jéego yu mel nii parce que ñu bari ñu ngi wax ne Macky tey dafa bëgg a impress ñenn Sénégalais parce que am na lu moo yootu parce que moom tamit yàgg na fi 12 years mu ngi fi wala 11 years plus gaa ngi jàmbat affaire luwance jéemut a régler situation bi xam nga tamit lii dafay wane ne lii lu mën a nekk la waaye def ci bonoon a taxaw ba tey mu xam ne mu ngi ci diggante mu bëgg a impress ñeneen ñi bëgg a indi ay solution loolu tamit xam nga waaye foog ñu nangu ne man li may wax mooy ne man dama ko dee wax people like Macky they are not constant with their words moo tax man du ma ko dee support du ma nëbbatuwuma li ma laa wax understand nga man nit ku nga xam ne dooy sax ci say kaddu daanaka du may bëgg sax di wax ci sa yëf understand nga waaye li ma la wax mooy ne it's a good move of ne bu fekkee political move sax moo ko tax a jóg Sénégalais yi ñooy am interest bi te dama ne interest boobu dafaa ñëw ba law Gambia fii ñun ñi am ci politique daa bu politique bu amul interest amul njëriñ bu ànd ak développement bu fekkee is a political move interest su public gu Sénégalais bi understand nga the same expectation is what I was expecting from ñun suñ président mu jël political interest jël executive powers mu use yenn power yu nga xam ne even buñ laa tuumal dictateur nga sax na nekk in the interest of your public Amadou gis nga borom kër yi li ñuy wax dëgg la bañuma ko suuf seer na ciment seer na understand waaye tey nga samp taax bu nga xam ne samp nga ko 5 years yaa ngi jënd ciment yaa ngi jënd suuf yaa ngi jënd num tuddati béton yaa ngi jënd fer understand yooyu yëpp dafa am loo bëgg pour nga def ko waaye soo si paree understand nga ñaata la ñuy fay li nga xam ne moom moo nekk lempo ci biir réew mi ci kër ak valeur bu mu munta am nañ dellu te den boor ñu cek ko léegi nag borom kër yooyu noonu liñ def yëpp expenditure yi ñu def yëpp seen bopp moo tax ñu def ko ba pare sax am na ñuy wax tamit ok loolu pour ñu am na sax ñuy am benn argument ci loolu ne suuf yow nga jënd suuf wala nga samp kër ñaata at la laa jël 10 years 15 years 20 years fekk sax doo ci defaraat dara tey ñuy coow fii di wax kër yu bari fii balaa ñoo wax tey suuf seer na wala àgg na beneen level bi wala li nga xamante ne moom mooy ciment dina fekk ñooñu samp nañ seen kër 10 15 20 years ago or 30 years ago fekk saaku ciment mu ngi about maybe less than $100 for example wala $100 so ak contexte bi ñu nekk nga bëgg nga indi rate bi yow ci génération ci jamono fu mu toll noonu ngay chargé nga ñëw bëgg a defaraat génne full kër nga ne da ngaa ñëw maintenance nga ñëw laal fa tap rek nga ñëw léegi buñ bëgg a yokk luwaas ñu ne la ne dañoo rénover nga génn mën a sànn ñu ñëw ne ku war a ñëwaat yow sax boo war a ñëwaat léegi dañoo renewal indi contract teg ne 6 months advance ngay joxe mën a sànn wala 1 year advance ngay joxe te gis nga yëmut ci dëkkuwaay rek de demal ci business sector yi ñiy luwaas pour jaay xanaa xamula place yu seer yi ak luwaas bu seer moo gën a tax dund bi seer ci biir réew mi xamuloo loolu bokk na ci jaaykat yi yëpp tey li leen gën a jox problème mooy luwaas bu seer bu ñëw fay seen bitig yëpp si la bokka billaahi wallaahi wa taalaahi yëpp si la bokka borom magasin yi ngay gis ni yëpp onasan nga ay hundreds of thousands la ñuy fay da ngay gis bitig bu nga am mu ngi ci kaw yoon bi borom store la ko def ñu ngi koy charge more than $250,000 moo ña def ko dee wax mu ne da ngay gis léegi da ngay nekk ci place nga nekk fa yàgg fa nga léegi borom place bi yokkal la 500 léegi mu dem ba yokka 1000 mu dis trend boobu yaa ngi ko maintain waaye da ngay gis ku ñëw nii rek romb mu ne ko yow sa place bi yanaa ñaata nga ko la nga ne ko ne bi 2000 mu ne man mun naa ci 5000 for exemple nga ñëw jéem a fexe ba génn ku fa nekk pour joxe place bi parce que am na ku la dégg ne moom mun na ko fay 5000 loolu du fi jeex loolu tamit loolu du fi jeex xam nga loolu problème ni ñu ko indil
réew mi daal mooy ñunu neen doy na waar ñunu neen waaye coming back to Amadou foog ñu wax parce que dañoo relate dund bi ak luwaas bi waaw dëkkuwaay bi nit li yëpp ci dund bi la nekk bokk benn package la wax naa la dëkkuwaay bi moo ëpp farata exactly parce que tamit tey ak nu munta xew comme noo ko waxee nit ki mun soo balaa nga am fi ngay dal dund bi baax nag ba dëkkuwaay nga am fi nga suturloo loolu tamit is another fundamental thing te loolu wax naa la pour nit yi am fu mu dëkk it's a human right for everybody waaye man li ma wax mooy léegi gis nga li loolu ma dafa wax mooy jafe président Adama Barrow ak government am man dama ko ñaan ci ne li ko yàlla may ci bi mu toogee ba tey ak li mu doon liggéey démb ci métier bi nga xam ne moom la xam na ci gestu doomi réew mi na ci bàyyi xel mu oo businessman yi oo relevant authorities yi nga xam ne tey président Barrow gëm naa ne tey boo ko laajoon Greater Banjul bi fii yëpp onasaan nga xam na ñan ñoo moom kër yi ñuy luwaas te mu ngi am compagnie bu nga xam ne up still ñu ngi contrôle lu jëm ci wàllu rent mooy nu mu tudd majum ñu ngi ci système bi ba tey only compagnie boobu mënoon naa réguler système bi moom as the president onasaan mu empower that company dem ba na ko jaral compagnie bi jël 75% of li nga xam ne moom moo nekk kër yi ñoo rent fii ci dëkk bi onasaan nga ñoom ñu jël ko di deal ak borom kër yooyu noonu jël sax nguur jël dooleem onasaan nga di am lu nga xam dañ ko subsidize borom kër yi borom kër bu doon charge 5000 ñu ne la léegi $3000 yi nga mën a charge 2000 bi des nguur dina ko fay waaye xam nga nit ñi tamit am na nu moo defee noonu dañoo jàpp ne ci dafa xëcc demale ci booram xam nga nit ñi seen gis-gis du jàpp ne tamit noo ne moom dafa def naka lay jëlee place am di ko forcer nit ñi ak li gën a am solo mooy comme lu Macky def nii da ngay génnee sarta yi nga am amul ne diw la amul bii amul si is across the board waaw xam nga noonu la war a mun a demee loi bi nga xamante ne maam foog nit ñi nangu loi ay sarta moo ñu boole waaye xanaa bu demee ba nit ñi doxatuñ ci loi kon nekkatuñ ci réew président bi dafa war a jël waaye Amadou man powers yu mu am démb fii ma ne la ne président bi am na executive powers moom moo ne woon du wex comme kaane waaye dina wex comme jaxatu man gisaguma jaxatu bi onasaan nga léegi nag ma ne la comme jaxatu bi nekku fi te am na doole yu nga xam ne nguur moo ko may ñun santuñ ko mu rey santuñ ko mu tëj kenn waaye liñ ko sant mooy ne lépp lu nga xam ne njëriñu askan na ci jël ay jéego def ci ay matuwaay pare pour ne damay saafaral askani problème bi wax nga ko buñ ñëwee ci loolu keeñ na comme ni nga ko waxee nit ñi seen xel yi mën na wuute ñëpp jàpp ne dafay ràcc jëmale kanamam ngir ne loolu moomeelam la te ëllëg mën na fay jógee sax ñooñu wala loolu mu am problème waaye am na ay businessman yu nga xam ne ñu ngi invest ci wàllu real estate understand nga am na ay real estate company yi nga xam ne ñu ngi fi ñu ngi credible optional et tendane understand nga all legal parce que secteur boobu sax real estate secteur yi tamit ñu bari jàpp ne loolu tamit dañ ko war a réguler 100% ci réew mi vice président bi wax na ko fi parce que loolu nu moo demee tamit contribute na somehow ci jafe-jafe seeraay dëkkuwaay suuf ak li nga xamante ne mooy seeraay bi ay dëkkuwaay ci réew mi ak suuf ci boppam loolu yëpp ñoom contribute nañ parce que Gambien bi man defa ne innovate def ñu te Gambien bi mënut a xalaatal boppam. non. bu dee ci business. nit mooy indi dara xalaat dafa indi xalaatam ñëpp toppandoor dem ci. loolu rek mooy fii. lii mooy business bu fi nekk. lu nit laal rek mu feeñ am ci tour dem fi am success rek ñëpp ñëw toppandoor loolu. bëgg nañ ko waaw bëgg nañ ko. gis loo media bi landscape bi ubbeekoo ak léegi. daanaka mu ngi ni xoolal ni mel. waaye li xew mooy pour njeextal ci loolu yëpp Amadou mooy ne foog ñu nangu ne. tey boo demee ci li nga xam ne mooy real estate sector bi am na ay Gambians yu nga xam ne they proud to be Gambians and they serving their country towards everything lu nga xam ne lu baax la lu jub la lu tegu ci yoon la léegi nag ñooñu nguur moo leen mën a dooleel pare pour ne ñëw leen ñu liggéey ngeen toog ñuy waxtaan yéen a ngi ci secteur bi am ngeen ci expérience moom président bi am na ci expérience mu ngi amee compagnie bu nga xam ne up still mu ngi dem compagnie boobu ak yeneen compagnie yi fi nekk yëpp ak nguur gi GCCI consumer service understand nga ministry of trade ñëpp ñi toog ministry of local government and lands man ministry boobu depuis mbënd mi passé ba tey déggatuma Abba Sagna da si moom moo ci aan meeting bi bu ñu doon meet ak chief si ak président Barrow moom laa gis mu ci aan meeting bi ma ne bii moom ministre bi mu ngi sawar si bii de indi na président bi jox na ko indi na chief si ñu waxtaan ak président bi boobu moom mu ngi war he was excited
waaye daal fu ñu koy xaaree. exactement weesu na loolu ëpp na loolu de. mooy si problème yi problème suuf yu nekk fii. suuf ak dëkkuwaay ak dëkkuwaay loolu la waroon a taxaw ba régler situation boobu. waaye nekkut ay meeting. dajale ay kilifa pour ñu dem nit ñi nekkuñ ci jamono loolu mun na jàpp ne lu baax la. man fu weddiwu ñu koy xaaree. waaw we ëpp na loolu. weddiwu ma nguur bu nekk day ut lu koy dooleel ci politique. waaye nekkuñ ci jamono élection. understand nga ba ñi ñuy wan ay political move every day. ñun expectation bi mooy ne nañ liggéey pour réew mi naka lay demee ci kanam. loolu rek am solo te Gambien si loolu la ñuy xaar moo tax ñu falaat leen ñoo jox leen priviléges yi ñu am. c'est un bon initiative at the expense of the Gambian people. ma ne c'est un bon initiative. absolutely c'est bon quoi. léegi ñu dañoo jël poste bu gàtt rek ñu ñëw si solution yi because bëgg nañu bokk tamit waxtaan bi ak yéen dañu bëgg a ubbi line si because solution si ñu bari jàpp nañu li ñoo génnee ci guuta buñ nekk ci jafe-jafe surtout mooy mbay foog ñu dellusiwaat si suuf bi bay ci tool bi nga xamante ne ñu ngi koo def mooy CDS ak ministre bi Modou Niang jot na ci waxtaan ak Maggie former président Jammeh moom wax na ci wàllu mbay mi ba di ñaax ndaw yi nañ dellu ci mbay mi nañ déggee ci moom right after the break jaar ci ubbiwaale line si ñu jéem a waxtaan déggee ñu nekk ci biti lan lañ mën a def tey ba solution am ci jafe-jafe yu nekk dund bi seeraay bi ba luwaas bi dégg ngeen lu xew Sénégal ndax mun naa am fii bu fekkee ne mun naa am naka lañ ci war a mun a demee loolu tamit nañ ci mën a wax incha allah ba force ñu jël break bu gàtt rek ñu del suwaat léegi incha allah. kuniyaji ibañine kan wota man foy ñala wota amanke ñala anin staji SM dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata ke 32 inch plus kino mi yalon ko brand new wanolom isa sotno staji SM ko wuri warawla plus kino mi yalon ko 55 inch olom isa connect no ila funoto e WhatsApp jibe e Facebook jibe e Twitter jibe ya be jibe je sako social media la fannala e kasam wuli mo anin kilindam malam mbading na dinkra ko to soto brikama GTST damial ko ne flash kino flash kin santel block no mbe free ticket o dilel ka bo brikama fokata basera futan na dinkra do damial ko aba combos la drive serepunda opposite Ojula Johnson auto wala outlet talending maseto wala tabo ko traffic light kada bakilin kambunin julola Tough Africa Global ñoo ñi njëkk a sanca Eco Smart City fii si réew Gambia di Tough City di ko waayi ñu ngi diggante Gunjur ak Sifo fanweeri minute rek la laa jël nga àgg sa Banjul International Airport ba ca Tough City di nga dëkk nu la neexee liggéeykaay yaa nga fa béy bu foyeekaay pour seen njaboot am na fa ndugeekaay yu wér mboolem lu askan bi soxla si dëkkuwaay ak dëkkin bu baax rafet te yomba mu nga ca Tough City xayma nañ fa 5,000 kër si 700 hectares yu ñu war a sampa yu nit mun a jënda Tough City dina ëpp Banjul ñaari yoon dëkkuwaay ja rafet na yomba na te 50 nit yi njëkk a jënda dinañ lañ wàññil 20% seet sil Tough tey am sa dëkkuwaay tey jokkool ak ñoom si +220 77 62 333 wala +220 376 2333 wala nga jokkool ak ñoom info@toughafricaglobal.com wala nga seeti leen si seen office ba sa Madiba Mall bu Food Gardens Estate. Tough Africa Global. acha welcome back ñu dellusiwaat ba léegi ci second part programme bi ñu fàttali ba léegi na ngi ànd ak Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV ñu fàttali rek ne ñu ngi doon waxtaanee yëfi dund bi ak seeraay bi surtout yëfi luwaas bi ak yooyu but just quickly comme maa ngi ko doon wax ci solution yi nañ ci ñëw léegi waxtaan ak yéen bugg nañ ubbi line si ngeen bokk ci waxtaan bi but first ñu catch up ak suñu team bi Modou Niang mu ngi ànd ak defense minister bi ak CDS mooy chief of defense staff ñu ngi wër
ci nemmeeku li nga xamante ne moom mooy soldats yi seen nekkin ci réew mi depuis last week ba léegi ñu ngi wax ak ñoom Modou Niang mu ngi ci buumi jokkoo bi su ko defee ñu nuyu ko déggante ak moom Modou Niang ñu ngi lay nuyu bu baax naka suba si allo yes naka nga def naka suba si hello acha dafa mel ni line bi Modou Niang yaa ngi ñoo dégga waaw soo leen mënee trayaat ko ñu amaat ko mu gën a leer dafay gën a baax rek ñu mu update ñu fan la gars yi nekk tey ak démb lan moo xew jotoon na xew ci seen engagement yi nga xamante ne def nañ ko ci mooy nemmeeku bi nga xamante ne ministre bu defense ak CDS mooy njiital soldats yi ñu ngi ko def jamono ji ci réew mi di nemmeeku seen ay personnel waxtaan ak ñoom waaye tamit waxtaan ak community bi ci ni nga xamante ne mooy soldats yi foofu leen dëkkee ci réew mi loolu dafay am solo Modou nag moom moo nekk ki nga xamante ne moom moo nekk di ànd ak team bi depuis last week ba léegi mu ngi ñoo update ci li nga xamante ne moom mooy ci yenn développement yu xew ci bi ak kaddu yi nga xamante ne kilifa yi yeggale nañ ko seen ay ndaw dafay am solo te tamit ñu déggee ko ci ñoom maa ngi koo wax léegi bu leen fàtte ñu ngi waxtaan jëfi dund bi seeraay bi ak tamit luwaas bi naka noonu bëgg nañ ci waxtaan solution lan lañ war a teg ci table bi lan la nguur gi war a mën a taxaw def ba loolu ñu réglé ko ba loolu nañ ci ñëw afta bu ñu waxtaanee ak Modou Niang bu yombee rek ñu jokkoo ak moom ci line bi ñu wax ñu tey fan lañ nekk démba ñu ngi woon Kanilaay dekki former président Yahya Jammeh si la profito waxtaan ak kenn ki nga xamante ne mooy magi former président Jammeh ci wàllum li nga xamante ne mooy mbay mi àdduna ci nañ déggee ci moom ci kanam tuuti dafa mel ni Modou Niang ok dafa mel ni ba léegi yëf yi yombagul waaye ñu ngi ko jéem a try ci line bi bu yombee rek ñu am ko maam just quickly bi am na solo ñu ngi ci second leg bi dem bi ñu ngi woon Kanilaay tey ñu war a xam naa dem bitin di Greater Banjul area wala West Coast bi ñu mun koo jeexal ak bu mel noonu soo initiative bi foog naa ne ba léegi am na solo. ok nga baal ma foog naa Modou Niang ñëwaat na ci line bi hello Modou asalaamaaleykum Modou Niang Amadou maa ngi laa dégg naka suba si naka suba si naka coono bi alhamdulilah ñu ngi laa dégg bu baax a baax jërëjëf Amadou maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu maam ngay ñu seetaan ay Africa TV ci jamono ji nekk ci réew mi ak ci bitim réew yëpp amaat leen dégg Amadou ànd ak yow ci programme Good Morning bi incha allah all right jërëjëf loolu am na solo ñu ngi ko doon waxtaan léegi nii depuis last week ba léegi yaa ngi ànd ak ministre bi of defense ak CDS di wóor nemmeeku soldats yi ci réew mi dem ngeen ba démba ngeen commencé second leg bi mooy ñaareeli tànk li nga xamante ne mooy bi démba yéen a ngi woon Kanilaay démba bu ñu jokkoo ak yow ci suba tey fan ngeen fajaroo ak démba lan lañ mën a jàpp ci xew-xew yi nga xamante ne xew na ci seen bi. jërëjëf Amadou comme noo ko waxee rek démb ñu ngi woon Kanilaay ñu fa jógee ñu jaar ci Sénégal trop bu nekk Kanilaay waxtaan ak ñoom ak seen colonel Fall bu fa nekk ak CDS bi waxtaan neen waxtaan bu am solo. ñoom tam wax neen seen programme yi am ci brigade bi toog fi nag ngir ECOWAS leeral na si lu bari bari. te itam mu ne dina fexe ba seen diggante ak lii di askan bi ak soldat yi ka ñu amee kaaraange fi si bureau bi tax na ñoom am na seen ay docteur yi nga xam ne sax right now ñu ngi buyaam pour ñu jàppale docteur yi nga xam ne ñoo ko nekk organise nañ lu mel ni set setal soo mu ebal fa gaayam bi yëpp ñu dem fa loolu yëpp pour diggante bi gën a tax ten tam te mu ngay fexe sax bu gën a sax dem ba créer li nga xam ne mooy football match between the community wala between the Gambian security ak Senegalese troupe bi nga xam ne mu ngi fooñi réeróom bi coow daf si dee am te waa fooñi si boppam si bëree nanguwuñ loolu waaye comme que loo xam ne nii la lu dugal xob bi si paab yi génnewul ko fa so ñoom dañoo def ba nga xam ne ni dinañ am relation si seen diggante bi la tax ba fekk balaa ñu faa jógee loolu nekk na lu am solo gannaaw bu nga xam ne ni
foofu jógee nañ Kanilaay dem fa noonu la itam si leen daal di ñëw fii di Sibanor démba foofu itam ñu waxtaan fa ak communauté bi ak li nga xam ne mooy soldat yi nga xam ne ñoo fa nekk. Amadou si Kanilaay CDS bi bu waxtaanee ba pare mu doon waxtaan ak li nga xam ne ñooy soldat yi daa am na nag ay ñaan ay jàmbatu yu lu dem ni si mbiri seen yére yi toni uniforme bi ak yeneen bagage koy mooy jeget yooyu noonu ñuy sol. kon nag kii di CDS bi xalul see bég bu baax parce que wax na ne si am na ay gëstukatam yi nga xam ne ni óor na ko ne lii di rebelle si uniforme yi na amee yooyu yu Gambie yi la naka leen def ba jot ko ak kan moo leen ko jox loolu du jar a gëstu la ak mooy jeget yooyu nga xam ne si leen de def seen poche yu bari yooyu noonu mu ne loolu tam gis na ne mu ngi si loxo rebelle yi léegi kan la da def na baatale foofu ne façon yu bon yi ku koy def dañ ko war a weer ne diw la wala kii la wala kii la parce que loolu dañ ko indi pour Gambie army bi nekkul pour keneen naka lañ ñëw ñu def ba jot ko si du ngelaw yóbbu ko fa dafa mel ni ay nit leen jokkalante ba mu jot ko te loolu ñaawlu na ko trop te tax na loolu mu ngi wax ne loolu nañ si taxaw bu baax képp nga xam ne ni gis nañ ne sa loxo dafa laalee si loolu ñu weer la te jëflante ak yow parce que dafa nekk lu nga xam ne ni alal yu Gambie ak poche la waaye du alal yi keneen te gis nañ ne mu ngi si loxo li nga xam ne mooy woy fii Casamance loolu ñaawlu na ko trop gannaaw bu nga xam ne ni tam am na ay ndaw si soldat yoo nga xam ne ñu doon laajte lu mel noonu fekkoon li tam laajte ne lu mel ni ngànnaay gëneen yu xereñ parce que yéen fa am daanaka bëriwul su ñoo génn yi nga xam ne ñoo nekk si gaay yooyu la ñoo dem jël dafa mel ni foofu dafa xaw a mel ni lu xaw a des tuuti soo yooyu noonu doon laaj ñaata leen yu ngànnaay yi xereñ tam yoo xam ne dina gën a xereñ lii di AK-47 tam ñu yokkal leen ko parce que fi ñu nekk boole la te dafa xaw a doy waar amul so noonu la nag leen ñëw tam fii di Sibanor ñëw fi tam bi ñu fi ñëwee am na ñu fa jël kàddu ñëw itam daanaka di seen tiñu ñaan nañ ko benn jigéen jël na ne moom ñaan sécurité bi ñaan na kii di mu taxaw si sécurité bi bu baax a baax kii di Yankuba parce que ñoom surtout ñoom jigéen ñi seen xel dala tut sécurité bi daal ne si gën a gagaay gën a taxaw rawatina fii si fooñi rawatina fii si bote bi kii di njiit mi nag bu mu jëlee kàddu war na ko ne loolu dina continuer di am seen député bi tam ñaawlu na trop toogaay sénégalais troupe bu nga xam ne mu ngi fii si fooñi nee na lu tax ñu yóbbu na Ghanaian si baara Nigérian si airport bi waaye sénégalais yi fooñi soo loolu tam gars yi ñaawlu nañ ko waaye loolu dafa nekk waxtaan bu nga xam ne ni moom député la te am na yaakaar dina yóbbu loolu si néegi ndawi réew mi si penc ndawi réew mi soo loolu moom waaye nag kii di CDS bi lu mu leen di wax mooy leen rek amul dara si àddina loo xam ne nii dina continuer te du jeex kon nag lu mu leen di sant mooy ni muñ te xam ne lu dul jàmm moo la gën su ko defee neen continuer de muñ la baat boobu daal ni ngi ko doon ñaan si baatu Mandinka Ali Sabari aliye muñ te loolu xam naa ne ku ne xam na ko te lu si gën a am solo Amadou mooy àddina dara continué wu fi lu ne rek am na fu muy yem te wax na leen kàddu ko loolu nag nekk na lu nga xam ne lu am solo la Amadou loolu démb loolu waaye tey ji la nag ñu ngi commencé génn bi file si bloc suñ fi jógee dina dem Kafuuta suñ fi jógee dina dem fi nga xam ne mooy Dar Salaam yi foofu lañ koy ndarkeetee nag ba ëllëg incha allah waaw. all right kon am na solo su ko defee ñu gërëm la sant la bu baax ci update bi am na solo xam naa ne waxtaan bi am na solo waaye ci nit ñi tamit comme last week yaa ngi ko doon wax fi ngeen dem rek nit ñi dañ dee wane seen mbégte ak kontaante ci soldat yi nu ñu nekk ak ñoom waaye tamit ñaax kilifa yi taxaw leen ndax trend boobu ndax kaddu yi tamit noonu la dooraatee démba si fi ngeen dem West Coast ak yu mel noonu. yeah definitely wax depuis Baara ba Lamin Koto ba Fototo ba ñu agsi démba Kanilaay Sibanor ba fi agsi yëpp communauté bi moom soldat yi nga xam ne dëkk neen ak ñoom amaguñ fenn fuñ dem foo xam ne nit wax na fa ne am na luñ fa def lu nga xam ne ni jaarut ak yoon sant neen di soldat yi gërëm neen soldat yi ñu bëri sax lu ñuy wax ñun suñu soldat yi leen góom ñooñu leen bëgg ñu amee ni suñ dëkka ñooñu leen bëgg ñu amee ni suñ kaaraange loolu sax démb am na jigéen am na non député bi sax moo ko ba député bi Sonia Bintankara Lang moo ko wax mais ñooñu leen góom te ñooñu leen bëgg ñooy suñ brother ñooy suñ mag ñooy suñ nijaay whatever ñoom leen góom tam ñoom leen bëgg a di gis fii rafetlu neen trop soldat yi seen toogaay fii parce que dimbale na leen ci li nga xam ne mooy seen kaaraange bu baax fu ñu mënta dem si réew mi loolu la askan bi di wax rafetlu neen trop si nga xam ne Gambia National Army yóbbul na ko si boode si dëgg askan bi rafetlu neen seen diggante ak ñoom bu baax a baax demaguñ fenn fu ñu gis ko ñaawal xanaa leen ne kay mooy yokku bagage yokkal leen ay nit yokkal leen ay moto
wax dëgg yàlla CDS bi tam raay na si because gis nañ ne camp bu nekk léegi am na li nga xam ne mooy moto si fuñ jaaragum yëpp waaw. all right ñu ngi lay gërëm baax di la sant ci update bi am yaakaar ne suba incha allah nañ jokkoowaat ñu gën a yaatal. waaw te ba léegi maa ngi fi ak ku fi nekkal Ami Piaro. the Lieutenant Maron. ok waaw nga jox ñu ko rek mu update ñu ci just quickly. ci li xew démba. ci too bi yes hello good morning sir. Assalamualaikum, good morning sir. Walaikum salam wa rahmatullah. Thank you very much for joining us again this morning. As we said, the second leg of the Defense Minister's tour and of course the CDS kick-started yesterday again. You were in Kanila yesterday morning, of course, when we spoke to you. Yes. Tell us what were the engagement yesterday, what happens during the day, and you update us, and of course, and what is the pipeline today as well? Okay, Amadou. Just a recap of yesterday's event. Yes. Yesterday we began at Kanilai, where we engaged, the CDS engaged the troops under command. Yes. And also the communities and local authorities. During these two engagements, he was able to put across to the local authorities that there is something more than peace. A peace is priceless, and we should all put hands in one glove to try and nurture the peace can be traveled. He noted that with other concerns that were, awarded during the last tour, most of those concerns were already taken care of. Such were the vehicle issues, transportation, electricity, and water. And today, all the guard deployments have vehicles. That has never happened before. All guard deployments at the same time. They are given brand new vehicles. And the major battalions are given troop carriers. That is something that is unprecedented. And the only thing while engaging the troops, he was able to have first-hand information on their deployment status. And he also engaged them. And issues came up, those were the concerns that they were having still, and they were instantly solved. Hello, Amadou? Yes, I can hear you very well. Hello? Yes, I can hear you. You can just proceed. Yes. Issues were raised, that are critical to their operations. And those issues are also being handled by the CDS. Yes. Like I said, one key thing about this talk, after getting first-hand information about the status of his men's deployment, he tried to engage them holistically in the importance of peace and why we should preserve the peace we are enjoying. So from there we went to the economic headquarters that is based in Kanilai, where we were given brief by the Senegalese commander of the contingent, Lieutenant Colonel Samba Fall, where he, brought the CDS that this battalion is engaged into some civic activities. That is like to say activities that can win the hearts and minds of the local populace. Yes. So, however, yes, the CDS, while addressing the Senegalese commander, he urged him to forge ties with the local authorities. Let him get closer to the local authorities. Work with them. In that way, you win the heart and minds of the local people. And they should engage into more civic activities and engage into social activities, such as organizing sporting events that will bring people closer to them. Because you cannot operate fully and successfully in an environment without winning the hearts and minds of the local population. Absolutely. That he advised them in the issues surrounding also, arrest of vehicles carrying timber logs and arresting of other illegal, activities. He urged them to forward them to the, competent authorities within the Gambia. Like if it is timber problem, let them forward. If they effect arrest, let them hand them over to the police. In that way, Gambians will see them and appreciate them, work with them, and in them. All right, fantastic. Today, we are around Block. From Block, we'll go to Dash Lame. From Block, we'll go to Kafuta Rada.
from Kafuta, then we go to Dasilane. Okay. But as usual, we'll engage the locals and the troops, and we move on. All right. But one key thing, like I said yesterday, CDS has been preaching the gospel of peace and the importance of peace, why we need to nurture that peace we are enjoying. Very well, because I was going to ask, for the benefit of those that are joining us for the first time, maybe since the store started, you remind us what is the purpose of this show, the tour, and its importance at this moment. Hello, sir. Yeah, can you hear me? Hello. Hello, I'm getting you. Yes, can you hear me? Yes, I'm getting you. Yeah, I was just saying, for the purpose of those that are just joining us for the first time, maybe on this program, you remind us the purpose of this tour and its importance at this moment in time as the tour is ongoing. I cannot get the last part, but what I understood, the purpose of the tour. Yes, exactly, very well, and its importance. It's an annual mandate. It becomes an annual event. Yes. As part of the serious mandate, to at least once in a year, go around all military installations, meet his troops, engage them to have better information about their deployment status, their operational readiness, their living conditions, such as accommodation and welfare. Yeah. In that, we have a session we call DOBA in the military. The DOBA avails even the private soldier, the lowest rank, to interact with the CDS directly without any interference. To raise questions, to raise issues that they need clarifications on. Point straight to the CDS and the CDS addresses those issues. Okay. So in that way, he has first-hand information about the deployment status of the men, their operational readiness, their accommodations, and other welfare. And other programs that he, the CDS, have for them. He laid for them so that everybody can know. So the importance is that the CDS will be able to gather information on their constraints and proper solutions to those, and that he has been doing. That's why I said last year issues, constraints were raised and they were solved. All right. So the importance of it again, it builds that confidence within the men, confidence and trust within the men and the command. The command can rely on the men, and the men also can rely on the men. So that's the important. It creates that spirit, the core, that camaraderie within the force itself. Okay. And it also allows the CDS to know from the local authorities the comportment, their rapport with the men deployed in that area. All right. Thank you. That's the main essence of it. Thank you. Thank you very much for the update. We appreciate your time once again, and we wish you good luck as always. Yes, thank you very much. Thank you. Thank you. And yes, thank you very much. Yes. Thank you very much. All right. Thank you for the update. Thank you. We appreciate it once again, and we wish you good luck for the rest of the tour. And we'll hope to catch up with you hopefully by this same time tomorrow for more updates on the ongoing Defense Minister and CDS tour of military installations across the country. It began last week, Monday, and the tour now is around, they're in West Coast, probably heading towards the KM area. So we will keep talking to them as they move on to the different sites or centers, or if you like, places or military installations across the country. Yes, just quickly, ma'am, dégg nga gaay di wax Toba ngeen dem, so daanaka yëf yi mu ngi dem smoothly te ñu ngi waxtaan ak gaay di leen ñaax surtout jàmm ji ñu gën see taxaw soldaar yi ñu gën a dugg ci yëf yi politique ak yi mel noonu waaye tamit déggee ci ñoom ci jafe-jafe ñu mun a yeggee loolu kilifa ñu mun a saafara. Gis naa wàllu transport bi nga xamante ne jàmbaat la woon daaw yóbbaale nañ moto yu bëri ñu ne fulfil nañ li nga xamante ne mooy déggee yu ñu waxoon te foog naa loolu dafa am solo ci tënk rek den ñu move on xaw ma ndax kool si sax duñ ko leb tey ba time baa ngeen dem lan mooy sa jàngat ci li nga dégg ci Modou Niang ak ki wax ci tuuri PRO bi. pour xool dox nemmeeku ñi nga xam ne ñooy seen njaboot. te démb dañ dem fu yitteel réew mi du ñu fa dëkkee rek muy fooñi ci fitna yi nga xam ne mu ngi fa doon am ci ay weer ci ginnaaw foofu laa doon waxee sax mooy ne
tey fii séntu woon naa buñ fa demee ñu am fa taxawaay bu am solo ndax li ko waral mooy diggante ñi nga xam ne ñooy doomu Casamance yi nga xam ne ñooy woy fipp yi ak Sénégalais troupe soldiers yi nga xam ne ñoo fa nekk ñii ne économique lañ ñii ne Sénégalais bataillon lañ ak lu mu munte xew mu dem ba Gambian si nekk ci victime muy doomi fooñ yi tey buñ demee ba tey ki jiite wàllu takkader ci biir réew mi muy CDS ànd ak jëwriñ ji nga xam ne dañ ko dénk pour mu saytu wàllu défense ñi ànd gëm naa ne doomi fooñ yi ak ñang ni mu ko waxee ak assistant PRO bi ci liñ fa jot a dund démb mooy wane ne yëf yi mu ngi ratax dem na ba ñoomu neen ñu ngi xalaat naka la ñuy defee football match seen diggante pour nekk benn ndax xam nañ ne sports daf day indi unity ak ndimbal yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy dem ba di ko def dem ci hôpital yi di dimbale ñi nga xam ne ñooy woy tawat yi yooyu yëpp mooy mandargay jéego yi nga xam ne tey buñ gisee mu fës ci kàddu ki toogoon fii am xel mu tey jàpp ne diggante doomi fooñi ak ñi nga xam ne ñooy takkader yi nekk ci booda bi fitna mun na cee am ndax li ko waral ñoom jàpp nañ ñooñu nañu fa jóge te ku mel ni man sax gëm naa ne wareef bi mooy ne doomi Gambian si ñoo war a nekk ci place yooya ñu yore li nga xam ne mooy suñ territory bi loolu is our sovereignty and I think ne wax na ko moom ñang ne chief of defence staff naka CDS mu ngi muñ loo gaay ne nañ continuer muñ amul lu dul dàkk ci àdduna waaye nañ ko dàkkal ñoom ñi li mag la dal xelam moom mooy li ko gën a. voilà jërëjëf léegi dañoo dellu fooñi foofu fi nga wax. ñu dem straight Kanilai dégg ci ki nga xamante ne mooy magi former président Jammeh wax na ci wàllu mbay mi ñaax ndaw yi ñu dellusiwaat ci tool yi parce que jàpp na ci situation fuñ toll jafe-jafe bari na su ko defee dañu ànd a déglu ko moom ci kaddu yi mu wax surtout ak xëy na yeneen yi nga xamante ne feeñ na ci waxtaan bi ñu déggee ko ci moom laataa ñoo jeexale ak tàggat yaram programme bi ak newspaper review quickly ñu dégg magi former président Jammeh. comme liggéey noonu la demee boo jiitee ay xale foo leen da nga war di seeti nga xam liñ si nekk ñoom tam ñu xam yow lan la si nekk waaw yoon bu baax la moo war diggante mag ak xale ak sa liggéeykat yi ñu def fi kay moom alhamdulilah ñu ngi sant Yàlla parce que ñu koy yàgg nañ fi am nañ fi dem juróomi at ba juróom benn bi moo dem ni ñu ngi toog bu baax maanaam comme man yàgg naa soldat yi maa leen téye ñene suma raka lañ ñene suma mag lañ waaw ñu ngi toog bu baax su ma amee lu naxari ñu dimbale ma waaw ñoom tam suñu amee any problème bu ñu am su fekkee mun naa ko solve maa ko solve ñëpp mun nañ ko seetle soldat yi nekk fi yëpp muy xale muy mag maa leen jox kër waaw naa leen ñoom tam liggéey moo leen indi fii waaye ku nekk am na fu mu dëkk waaw ñu ngi ko téye waaye téye bi daal amul doole waaw doole bi mooy jumtukaay yu ñu liggéey dafa manqué waaw ren moom try nañ béy nañ tuuti béy nañ boxa béy nañ gerte ak dugub waaw yaakaar bi mooy jumtukaay yu ñu béyee parce que loolu bu kencis bi amee jumtukaay nekkoon fii dañ ko jël waaw du dem ren boobu du dem parce que man bi juri foma mu ngi fii man dama de bi waaw man dem jamono jooju sam dama de bi ba léegi sax man may wéy waaw parce que amoo lu ma yaakaar dara béy waaw tubaab yi sax ñu ngi béy dafa am béykat yi dafa am nekk si office dafa am ñi nekk fu nekk waaw waaye béykat yi ñoo amee réew waaw dis ya moom ministre bi dégguma ko fii dégguma ko fii daal waaw dégguma ko vraiment dégg ñoo pare programme si dëkk yi naka la mbéy bi di demee donc ko dee dégg waaye fii moom de yàlla yoonam bi eewul fii daal parce que nga nekk sa dëkk sa store bi nekk outside loolu la def de parce que outside bi comme léegi ñu ngi dégg Ukraine ak Russia ñu ngi xeex bu métti te xam naa ne Afrique seen dund bi foofu lañ ko dee jëlee foofu ne nii kenn du ma foofu mën a dem pour jëlee foofu dara ku nekk su fekkee ne sa réew mi am nga li nga liggéey pour nga dund loolu moo gën a important daal ma ko gisee ndaw ñi
ñu jàngul ñu téye seen mbéy ñu dundal suñu bopp jànguloo doo mën a dem office jànguloo doo mën a dekk kombo without nekkuloo foofu dara bu amee jabar doo leen mën a dundal waaw soo nekkee fii Gambia fii nga ne jànguloo a nga béy loo am nga dundee ko waaw su fekkee da nga am ki la dimbale moom daal mu dimbale la boor beneen boor bi yow doo nga dimbale sa bopp beneen boor moo gën a set. acca mu ngi noonu mag la ci former président Yahya Jammeh moo doon wax noonu démba ci microphone Modou Mohamed Niang gannaaw bu mu demee foofu ci Kanilaay mu wax na kàddu yu am solo maam dégg nga ci surtout ci wàllu mbay mi. waaw wax bi mu ngi wax ci wàllu mbay mi ak dund bi mu ngi wax ci problème mu Ukraine Russia comme ni nga ko fi waxee waaw ak rakkam bi fi nekkul di former président Jammeh ci lu toll ci juróom-benni at. loolu yëpp mu ngi koy wax mu ngi wane tamit ne déggagun ñoom ci jawriñ gi jore wàllu mbay maak yooyu waaye lii ëpp solo ci wax bi rek mooy ne nee na sa sàq bu fekkee ci biti la nekk bu fitna amee mun ngaa xiif comme Gambia dund bi ñuy dund yëpp ci biti la nekk naka la ñuy def pour moomal suñ bopp suñ dund mooy delluwaat ci mbay mi te dem na ñëw na yëpp loolu moo sax ci ay kaddum te ma gëm ne loolu dige la bu am solo bu nga xam ne ku nekk war na cee jàngee jàpp ne eat you grow what you eat and eat what you grow loolu slogan la bu nga xam ne tey former président daf ko daan wax te ñu gëm ne foog ñu delluwaat ci lu mel ngir ñi moom suñu bopp absolument te bëggoon nañ ci yaatal waxtaan bi boole ci ñu nekk ci biti bot xëj na programme bi nu mu demee la léegi just quickly dañoo jeexale ak wàllu tàggat yaram because junjoon naa ko ci ndorte bi te xam naa ne suba nañ ci gën a xuus bu baax Papa Gassama mooy Bakary Papa Gassama mu ngi waajal World Cup bu war a xew Qatar 2022 su ko defee ñu ànd ak report bi just quickly balaa ñu cee tënk dara laata ñoo tàggatoo incha allah ba suba. Now we'll move on to our final story because Gambian referee Bakary Papa Gassama will be among top referees selected by World Football Governing Body FIFA to officiate the Qatar 2022 Football World Cup later this month. Gassama has officiated several top games on the continent, including the 2015 Africa Cup Nation Final between Ivory Coast and Ghana, which the Black Stars lost on penalties. The Qatar 2022 World Cup will be Papa's third appearance in a World Cup, having had his first sting in 2014 when Brazil hosted the Global Football Showcase. Africa TV's Mariama Cham visited Papa at his training ground at the FIFA Football House in the of course, in Old Yundum to find out how he is redeeming himself for Qatar 2022. He's got an impeccable track record on and off the pitch and highly admired in his native country, the Gambia. He has conquered Africa, having won the Best Referee Award for 2014, 2015, and 2017. Papa became a FIFA referee in 2007, and through hard work and diligence, he has been able to earn the respect and admiration of millions of football fans across the world. He is among an elite group of 8 from the continent selected for Qatar 2022. For someone who started his refereeing career officiating in local leagues in the Gambia, the journey to the top is one that he can look back on with pride but also humility. He has been blessed. And as the countdown to the World Cup begins, Papa is taking no chance at all. He is hard on training at the football house with fellow referees. Papa speaks of how thrilled he is for being among the selected few from West Africa to officiate the world's biggest tournament. I was very happy and privileged to be invited again to be selected by FIFA again, because we have many countries affiliated to FIFA and many international referees. So if you are part of the 5 referees or 4 from Africa, I think that's a big honor. I'm among the most experienced referees going to Qatar, because as you said, this is my 3rd time. I can say experience is not enough, but I am vast experience in refereeing now, because it has been long now for me being international referee. So I can say I have a lot of experience now. Yeah.
Papa Gassama is a pride to Gambians, and whereas the country's national football team may just be starting to do well internationally, Papa's presence at top international games serves as a consolation for many. He says that while the Gambia may be small in size, referee-wise, it has individuals with potential to do just as well as he does. Gambia is a small country by size, but when it comes to refereeing, I think we have been having top referees in the past, and then Dan Strange has continued with me and is going to continue after me. As you said, we are small in size, but when it comes to sports in general, I think we are doing good. Winning accolades and worldwide fame does not come cheap, and Papa Gassama is well aware of that. Officiating can be challenging, from handling difficult players to keeping one's self-composure in the face of unruly crowds. It's very difficult to be a top-class referee nowadays. I think you have to be professional in everything, in your training, in your life, in everything, all aspects of refereeing. You know, to be a professional referee now takes a lot. As you can see, the kind of training we are doing, and we train 2 times a day. You travel, you know, so it's difficult. But if you opt to be a referee, I think you have to take up to the challenges. Like, you know, all these young boys are looking up to me, so it means I have to continue with the strength we are. That is to train hard, to be professional in everything. That's it. The love and admiration Gambians have for Papa is one that he greatly cherishes. Me, I can say I have to do everything to make the country happy, because I have the support of every individual Gambian, either home or outside. In fact, Africa as in whole. So I have to make everybody happy by performing well in Qatar, inshallah. Papa Gassama officiated the 2012 Olympic tournament as the 4th official in the gold medal match between Mexico and Brazil. Bakary is one of Africa's top referees after rising to officiate at the 2018 Nigeria's 1-0 win over Egypt and Cameroon's shootout wins over Burkina Faso in the 3rd place match, amongst others, at the AFCON in January without any controversy. According to CAF rankings from 2019 to 2020, Bakary is among the top 5 referees in Africa. And as he prepares for Qatar, his colleagues sing for him. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. Yeah, what a nice way there to end that report there. And of course, Papa redeemed himself for the 2022 World Cup. And of course, we would want to have a special discussion on this tomorrow, because we wanted to have it today, but because of time, you wouldn't, wouldn't allow us. So, inshallah, nenchi yatal bu baax bu ci yalla ande bëgg nañ ci am different views on this platform. But Papa ñu ngi ko ñaanal once again mu dem mu represent Gambia very well, mu am ndam bu amé ndam suñu ndam la yàgg nañu represent very well. So he's Africa's best and Gambia's best, and we wish him. So you gis referee Gambians yep yi gaay ko gungé diko jappalé. So we will finally round up with the newspaper review. Finally today MC is already in the studio. Quickly ñu jëm check lan la newspaper si report ñom tamit ñu jéxalé lolu be suba inshallah. MC, good morning and good to have you back. Yes, good morning, and it's also good to be back. And as usual, I am here with 2 of the newspapers, that is the Standard and the Fourier newspaper. So we will go straight, right? Yeah, let's go straight to the Standard newspaper, which says OIC Gambia claims summit still on course. Opposition NAM condemns tribal meetings at State House, and PAP finally registered by IEC. Court orders disputed school in Farabao reopened, and St. Teresa's Ville controversy resolved. So right, this is what the Standard newspaper came up with, and then we will go with the National Assembly member for Brikama North has accused President Barrow of promoting tribalism and division in the country. So, you know, he's trying to... Who's the Alaji S. Dawa, right? Yes, Alaji S. Dawa, the minority leader.
Wow, we'll check on OIC in a moment. But first, ci meeting bu am ci weekend bi la andul nee na président bi waruta daje fu foog naa loolu mu yàgg nañ koo condemn ne meeting yu mel noonu waruta am State House waaye am na ñuy gis yenn State place ñëpp la président bi war na fa dalal ku ne pour ñu waxtaanee yi fi réew mi dippe na nag nit ñi nañ koo gisee ak yooyu so interesting anyway. Yes, so even with only 53 days to the end of the year, the OIC Gambia Secretariat has maintained that the proposed 2022 Heads of State Summit of the world's biggest Islamic organization in Banjul has not been taken away from the Gambia. So the OIC is still saying that there will be, yes, the OIC will hold, despite having less than 50 days to the end of the year. Now, the question is, it will hold, that's what we all believe, but when exactly? When exactly, yeah, that's the question here. They say the is on course, so lolu dafa am solo. Ma'am, ci OIC bi no bo nga ci comment? waaw OIC bi de man gëm naa ne liggéey baa ngi dem waaye fooguma ne diggé bi mun naa mate ndax li ñu wax ne juróom fukki fan ak ñaara 53 days juróom fukki fan ak ñett te démb rek man jaar naa ci li nga xam ne mooy yoon bi gisuma mandarga jéego yu ma won ne fii ak ñaari weer ci kanam sax liggéey bi mën naa pare waaw. Okay, interesting. Ñu jeexale move on to the Foria newspaper. Yes, from the Standard newspaper we'll go with the Foria. Foria says former MP urges government to pass bill regulating real estate companies. Acting Health Promotion Director updates on COVID-19 vaccination in schools. And the IEC registers another new political party. And still on the Foria newspaper, 40 lawmakers engage on domestic revenue mobilization during post-COVID era. And flood victims say they finally secure a house to live in. And the editorial this morning on the Foria newspaper is a major challenge for councils, the ministries of youth and basic education. And the question of the day is teachers' education a public concern? Yes. All right, interesting headline. So you said, you don't know real estate. She want the dëkkuwaay ak yooyu fu naa loolu is a very interesting story. Because Honorable Bakari Kamara, the former National Assembly member for Kiang Central constituency, in an interview with the Medium on Friday, urged the Gambian government to come up with bill to regulate real estate dealers in the country. Yeah. Very well. We were just talking about it. ñoom tamit waaw because dañ bari si secteur bi te dafa mel ni dañ ko xala paralyse te tamit waaw dañ leen war a réguler daal. ñu teg leen ci yoon ñu xam yan jéegu yan sart la ñu doxee waaye ku nekk boo amee certain amount nga ñëw nga jënd sa plot of land nga ne you are real estate agency nga promote nga problème bu ci am na ñu bari am na ñenn ci ñoom kay ñu ngi saa dem yoon ñu ngi ci court right now. yeah so loolu wax nañ ko fi waaw real estate CEO fu naa yaa ngi ko doon ri xaw ma ñaata daan counts yu bari waaw 83 counts something like that. Exactly. I think formers xaw ma ndax compagnie baa ngi existe gambaaw si naa doon muy mbóoj te am na problème yu bëri yu nga xam ne limoon nañ ko fi ak yeneen real estate company yu nga xam ne di same thing te expect nañ ne real estate company yi dañ war a solve problème dëkkuwaay pour nit ñi am dëkkuwaay yomba yaxan wóor garantie waaye waruñoo nekk ñu nga xam ne dañuy gën a lor askan wi. all right so loolu la am na solo so I think loolu la and wala foog naa ne jeex na daal time bi jeex na sax. kon mujj na register parti bi waaw dafa register na parti am bi. Pape nañ ko engage incha allah dina fi ñëw ñu wax nañ ko jéem a engage ñu seet dina ñëw waxtaan ak moom because bëggoon naa register loolu amoon na jafe-jafe balaa élection bi so mu taxaw independent mu mujjee disqualify so finally he's back. So thank you, MC. Yes. Till tomorrow. Yes, it's good to be here. Join us tomorrow for another edition of the newspaper review. Inshallah. Thank you, ma'am. Besuba. Inshallah. ñu sant la gërëm la jaajëfal ñëpp ñu toppoon jotaay ji jiital ci Africa WhatsApp group teg ko ci loxo Econ noonu ci soppee maam ji bi WhatsApp group ñaanal leen yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal. yàlla may ñu kenn doo jàmm. Amiin yaa rabbi. sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf maam jërëjëf MC ci jaar bi ak newspaper bi am na solo suba ñu xaar ko mu ñëwaat ñu gën a yaatal tey moom waxtu bi moom ñu xaala tënk
waaye suba will nañ ko gën a yaatal incha allah jërë ngeen jëfati ci gunge bi ak tamit ci safo bi ak ci kóolute bi ñu jégalu tamit ci ñàkk a ubbi line si parce que déggoon nañ leen ko waaye nu programme bi demee la waaye suba incha allah nañ ko gën a yaatal ci programme bi ci yu bari ngeen bokk waxtaan bi ak ñun day am solo jërë ngeen jëfati ba suba incha allah yàlla nañ ànd ak jàmm bye bye